Hello, guys. Good evening. Hello. Good evening, Ashok. Good evening. We'll start in 2 3 minutes. So today's topic is like very lengthy topic, and we have covered import, export, and refund, as well as job work, as well as e-way bill. Okay, so ఇవన్నీ ఇందులో కవర్ అవుతున్నాయి. So this will be very useful at the last moment preparation. So guys, I want to know, like, you are watching other videos like work, marathon 1, marathon 2, marathon 3 చూసారా? Like, is it that you're directly coming to marathon 4? So if you're watching, if anybody is watching this video directly, so you might face some issues. Good evening, Sujit. Can anyone confirm how my audio video is appearing to you? Is it all fine? ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఆగేది ప్రసక్తే లేదు. So we will be going too fast since this is a marathon video and there is no room for other discussions. Can at least one person confirm that it's all fine with the audio video? సో తరుణ్, నేను పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాను, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఓకే, after the session I'm uploading, I'm providing in the YouTube description itself. Okay, so can at least one person confirm that audio video is fine? Because ఏదైనా తప్పు ఉంది అంటే తర్వాత మనం కరెక్షన్ చేయడం ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ డిటర్మైన్. Later we cannot make any changes whatsoever. Once for all, చిన్న మిస్టేక్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. వాయిస్ అండ్ మై స్క్రీన్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ అపేరింగ్ ఫైన్, దెన్ ఇట్స్ ఓకే గైస్. ఇంకా మిగతా అవి కొంచెం బ్లరింగ్ ఉన్నాయి, కొంచెం
video clarity లేదు. These are all small things and irrelevant things all as well. Okay, so 3 people are confirming and I'm okay, we'll start. So today we are taught, no, we are going with the import export and refund. ఇది చాలా ఎలాబొరేటెడ్. సో నేను టు ది పాయింట్ ఎగ్జామినేషన్కి అవసరమైనంత వరకే చెప్తాను. ఎలాబొరేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ చేయను. నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. యా, సో మనకి ఈ చాప్టర్ అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఈ చాప్టర్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ డెఫినేషన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. లైక్ ఎవ్రీ చాప్టర్ దెర్ విల్ బి సమ్ డెఫినేషన్స్ విచ్ ఆర్ రెలవెంట్ ఫర్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో దీస్ డెఫినేషన్స్ ఐ విల్ బి రీడింగ్ ఇట్ అవుట్. వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ సో? ఇక్కడ నా దగ్గర ఫుల్ ఉంది. రెండు దగ్గరలో ఫుల్లే ఉంది. ఒకసారి చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఫ్రమ్ మై సైడ్ కెప్ట్ వాల్యూమ్ చాలా లోగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ లైక్? హలో హలో Okay guys, I think this is fine. Okay, if I can come close to the mic and your voice is coming nicely only. Okay, so ఇంకా వాల్యూమ్ లెవెల్స్ అయితే ఇంకెక్కడ కనిపించట్లేవు. there is no other volume level. So if I can directly come here and talk, this is capturing properly. Other volumes I'm not aware, so ప్రస్తుతానికి మనం దాన్ని అలాగా పెట్టేద్దాం. Yeah, so now it's audible, clear. Okay, so I'll come close to the this mic and now we will talk. I'll come close to this mic and we will talk. Guys, like every day, like there are certain definitions that we need to be really good at understanding. No, it's not important that we need to by heart the definitions, but at least we need to understand the crux of the definition, and then that will help us in understanding the topic very well. So as always, I keep focusing on the definition part. So I keep focusing on the definition part. Okay, so 1 second. Yeah, I think this is the best I can do. This is the best I can do at this point of time. Yeah, we'll start without wasting further time. Section 2.5, export of goods with its grammatical variations and cognate expressions
means taking goods out of India to a place outside India. So whenever we are talking about export, the goods has to go out of India. So మనం ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తేనే మనం ఎక్స్పోర్ట్ అంటాము. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ వీ విల్ టేక్ డీమోడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆల్సో ఇంటూ కన్సిడరేషన్. అది ఈ చాప్టర్లో కాదు. ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ రీఫండ్ చాప్టర్. సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఒకేషన్స్, లైక్ దేర్ ఆర్ 4 occasions వేర్ వీ డోంట్ take the goods out of India, but still they will be treated as a export. That is the reason why we call them as a deemed export. So deemed export అని అంటాము. So before going to that topic, for we will stick into today's topic. ఈ చాప్టర్ టాపిక్ చూద్దాం. ఈ చాప్టర్ ప్రకారం ఎక్స్పోర్ట్ అని అంటే ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తే తప్ప మనం దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అనము. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ means supply of any services when the supplier of service is located in India, the recipient of service is located outside India, the place of supply of services outside India, the payment for such service has been received by the supplier of service in convertible foreign exchange or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India, and supplier of service and the recipient of services not merely establishment of distinct persons in accordance with the explanation wide. Okay, so the reason why I am stressing so much on the definition is that there will be a lot of questions with respect to different scenarios where whether that will amount to export or service or not. Okay, so దీనిపైననే మనకు చాలా డెఫినేషన్స్, చాలా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గూడ్స్, డెఫినేషన్ క్లియర్గా ఏం చెప్తుంది? ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తే ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది అంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గూడ్స్, మనం ఎక్స్పోర్ట్ అన్నామంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని అయి ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ఈదర్ వే వాట్ ద లా ఇస్ సేయింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ యువర్ గుడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, దెన్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్. బట్ సర్వీస్కి అలా చెప్పట్లేదు, అది ఓన్లీ గూడ్స్కి డెఫినేషన్. సో దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ గుడ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్వీస్, వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ ద ప్రొవైడర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఇప్పుడు నేను సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, నేను ఇండియాలో ఉండాలి. ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అంటే నేను బయట కంట్రీలో ఉన్న వాడికి సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అంటే మనము మన జిఎస్టీ మొత్తం ఏంటి? డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్. సో ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్లో కూడా ద అల్టిమేట్ యూసేజ్ షుడ్ బి డన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అని చెప్పడానికి ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఈ మూడు మీకు సింపుల్గా అర్థమైపోతున్నాయి. బట్ దీస్ 2 points ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు గూడ్స్లో సింపుల్గా ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తే సరిపోతుంది అంటున్నాడు. బట్ సర్వీస్లో ఏమంటున్నాడు అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావో దానిపైన వచ్చే డబ్బుల్ని ఈదర్ ఇండియన్ కరెన్సీలో కానీ, లేదంటే కన్వర్టబుల్ ఫారెన్ కరెన్సీలో కానీ ఒక స్పెసిఫైడ్ టైంలోపు ఇండియాలో కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇస్ the supplier and the recipient are not merely distinct persons as per this explanation 1 to section 8 అంటున్నాడు. మనం సెక్షన్ day 1 మ్యారథాన్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం. సెక్షన్ 8లో ఏం మాట్లాడుకున్నాము? మనకు even though there is no consideration if a transaction is between the related parties like deemed distinct persons, అది మనకు సప్లై అవుతుంది అన్నాం. ఎస్, ఇట్ ఇస్ అ సప్లై. కానీ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ డెఫినేషన్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్ టు ఎనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అంటే మనము బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ అనుకుందాం, మనం సబ్సిడరీలో కూడా అది హోల్డింగ్ కంపెనీ అనుకుందాం, ఇలాంటి సందర్భాలలో అది ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ విల్ సమ్మరైజ్ ద 2 definitions వన్స్ ఫర్ ఆల్. మనం ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్కి సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నాడు? ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద గూడ్స్ విత్ గ్రామటికల్ వేరియేషన్స్ అండ్ కాగ్నిట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు ఎనీ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇస్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటున్నాడు. అంటే ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది, కస్టమ్స్ అథారిటీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది అంటే 200 nautical miles ఒకటి ఉంటుంది, ఆ పర్వ్యూని దాటింది అంటే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్. బట్ సర్వీసెస్కి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు అంటే గూడ్స్ అయితే మీకు కస్టమ్స్ యాక్ట్లో వస్తున్నాయి, అంటే మీకు ఒక వాచ్ డాగ్ ఉన్నాడు, మొత్తం దాన్ని ఎలా వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. సెక్షన్ 14 ఆఫ్ ద యాక్ట్ అక్కడ చెప్తుంది ఎలా వాల్యుయేషన్ చేస్తాము, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రూల్స్, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ సర్వీసెస్కి మనకు అలాంటిది ఏమి ఉండదు కదా. ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్లో కూడా ఒక సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు, అట్లా సర్వీసెస్ని ఈజీగా ఇవ్వచ్చు. సో దీనిపైన అనవసరంగా రీఫండ్ పొందుతారని చెప్పడానికి మామూలుగా ఇండియా నుంచి బయటికి ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు. కాకపోతే ప్రొవైడర్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ఇండియాలో ఉండాలి, రిసిపియంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బయట ఉండాలి, అండ్ సప్లయర్ సర్వీస్ వేరే కంట్రీలో అంటే బయట కంట్రీలోనే అవ్వాలి. దాంతోపాటు ఇంకా 2 conditions చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీస్ పైన వచ్చే డబ్బుల్ని ఈదర్ ఇండియన్ కరెన్సీలో ఆర్బీఐ పర్మిట్ చేస్తే, అంటే మనకు నేపాల్, భూటాన్ వాటికి పర్మిట్ చేస్తుంది. అట్లా ఆర్బీఐ పర్మిట్ చేస్తే ఇండియన్ కరెన్సీలో మనకు రూపీస్ వచ్చి ఉండాలి, లేదంటే ఇంకేదైనా కరెన్సీ కావచ్చు. బట్ దట్ షుడ్ బి కన్వర్టబుల్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే కొంచెం మనకు దగ్గరలో ఉండే డాలర్స్
అలాంటి కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగేటట్టుగా ఉన్న డాలర్స్ రూపంలో మనకు డబ్బులు విత్ ఇన్ ద టైం వచ్చి ఉండాలి. ఇంకొకటి, ఈ ప్రొవైడరు ఆ రిసిపియంట్ నియర్లీ డిస్టింక్ట్ పర్సన్స్ అయి ఉండకూడదు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇండియన్ ఎంటిటీ నుంచి నా హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఏదైనా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నంటే ఐ కెన్ నాట్ సే దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద సర్వీసెస్, నేను సర్వీస్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పకూడదు. గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్? ఎందుకంటే మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ అంటే ఇంకొక 1 hour తర్వాత ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద రీఫండ్ చాప్టర్. దేర్ యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ వెన్ వీఆర్ గెటింగ్ అ రీఫండ్, వాట్ ఈస్ దిస్ జీరో రేటెడ్ సప్లై, ఇలాంటివి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ టూ, export of goods and export of services? Guys, indirect tax with GST is such a interesting topic. దాన్ని కరెక్ట్గా దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అర్థం చేసుకుంటే, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏదో 2 అమెండ్మెంట్లో 2 నోటిఫికేషన్లు అనేది కాకుండా దాని కాంటెక్స్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ పర్సనలీ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో, దో ఐ టీచ్ లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. ఇండియాస్ ఒకటి, GST ఒకటి. దీస్ ఆర్ 2 lively subjects, like you will understand a lot if you go deep into the subject. Yes, any questions, guys? Any questions? So we have 13 people. See, if you have understood, just tell that yes, it's fine. If it is not understood, let me know what is your question. And one more thing, please like this live stream so that it reaches to more people. Yeah, so we'll go to the next one. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. నౌ విల్ కమ్ టు ద ఇంపోర్ట్. Import of goods with its grammatical variations and cognate expressions means bringing into India from a place outside India. So import of goods ki export of goods ki ekkada పెద్దగా డిఫికల్టీ లేదు. ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తే ఎక్స్పోర్ట్, బయట కంట్రీ నుంచి ఇండియాకి వస్తే ఇంపోర్ట్. కాకపోతే విత్ ఇట్స్ గ్రామటికల్ వేరియేషన్స్ అండ్ కాగ్నేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాడు. అంటే ఇంపోర్ట్, ఇంపోర్టర్, ఇంపోర్టెడ్, నువ్వు ఏదైనా సరే లాంగ్వేజ్ని కొంచెం అటు మార్చినా కానీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అని అంటుంది. ఓకే, సో నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్, ఈ డెఫినేషన్ మనకు చాలా అవసరం. ఎక్కడ అంటే OIDAR సర్వీసెస్ ఉంటుంది. మనము OIDAR దగ్గర మనం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి, ఇలాంటివి మనం మాట్లాడాం కదా. సో OIDAR ఏంటి అంటే అది వేరే కంట్రీలో ఉన్నాయి, ఆన్లైన్లో మనకు కొన్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, జనరల్గా అయితే ఇండియాలో ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు రివర్స్ ఛార్జ్లో GST కట్టాలి. కానీ సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు మీ, ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ, సంపత్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో నాకు సర్వీసెస్ వచ్చాయి అంటే నేను జస్ట్ వీటికి GST కట్టడానికి నేను రిజిస్ట్రేషన్ తీపించుకోవాలా? తీసుకోను కదా. సో గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ మిస్ అయిపోతుంది. సో దానికి ఏమంటుందంటే నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అంటే వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఇస్తున్న సర్వీసెస్ని ఎవరైతే ఇండియాలో తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆన్లైన్ రెసిపియంట్. నాన్ ట్యాక్సబుల్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ అండ్ మళ్ళీ అంటే ఇండివిజువల్ పీపుల్, సో వీళ్ళందరూ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అవుతారు, నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్స్ అవుతారు. ఒకసారి చూడండి, మీన్స్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆర్ లోకల్ అథారిటీ ఆర్ గవర్నమెంటల్ అథారిటీ, an individual or any other person not registered and receiving online information and database access and retrieval services in relation to any purpose other than the commerce, అంటే బిజినెస్కి సంబంధించి కాకుండా ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లొకేటెడ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ. సో ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు మనం మొత్తం ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు నేను రెసిపియంట్గా ఆన్లైన్ సేవలను నేను తీసుకుంటున్నాను, కానీ నేను బిజినెస్కి వాడుకోవట్లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ట్యాక్సబుల్ కాదు కాబట్టి నేను నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అంటాడు. అంటే ఎగ్జామ్లో మీకు ఓవరాల్ విల్ కమాండ్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, లోకల్ అథారిటీస్, బాడీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. దాంతోపాటు ఎవరైతే ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో అదర్ దెన్ ఫర్ బిజినెస్ ప్రొఫెషన్ వాటి కోసం ఈ సర్వీసెస్ని తీసుకుంటున్నారో హూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ, అప్పుడు మనం దీన్ని నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్
రెసిపియంట్ అంటాం. ఎందుకు అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే దీని దగ్గర కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మనం రివర్స్ ఛార్జ్లో మనం కట్టము. ఎప్పుడైతే ఓఐడిఆర్ సర్వీసెస్ అలా ప్రొవైడ్ చేస్తుందో నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్కి ఓఐడిఆర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో, దో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ఇండియాలో ప్రెసెన్స్ లేకుండా ఓన్లీ ఆన్లైన్లో ఒక వెబ్సైట్ పెట్టుకొని ఒక యాప్ ద్వారాను అట్లా ఏమైనా అమ్ముకుంటున్నప్పుడు దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ ఆఫీస్, ఒక చిన్న ఆఫీస్ అనే పెట్టుకోవాలి. అది కూడా సరిపోతుందంటే ఒక ఏజెంట్నే పెట్టుకోవాలి. ఎవరినన్నా ఒకటి అపాయింట్ చేసుకొని వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు జీఎస్టీ కట్టాలి ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ ప్రకారమే. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఒక ట్యాక్సబుల్ ఎంటిటీకి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే వీళ్ళే రివర్స్ ఛార్జ్లో కడతారు. In respect of import of online information and database access retrieval services by unregistered non-taxable recipient, the supplier located outside India is responsible for the payment of IGST. ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాను. నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ ఆ సర్వీసెస్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎవరైతే బయట కంట్రీలో ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఐజిఎస్టీ కడతారు. ఐజిఎస్టీ సార్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం వేరే కంట్రీ నుంచి మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయో మనకి ఇంకా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ అనే కాన్సెప్ట్లు ఉండవు, డైరెక్ట్గా ఐజిఎస్టీ పడుతుంది. Either the supplier of OIDR services has to take the registration or has to appoint a person in India for the payment of taxes. ఇందాక చెప్పాను, వాడు ఒక పర్సన్ని ఇక్కడ అపాయింట్ చేసుకోవాలి, వాడు ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్లో కట్టి ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ పైన అని చెప్పడానికి. ప్రొవైడెడ్ దట్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్ ఆన్ గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ఇండియా షెల్ బి లెవిడ్. ఓకే, సో దీని పాయింట్ కూడా చెప్తాను. మనం ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ రేట్లో మనం కట్టాలి అంటే మనం ఒకసారి కస్టమ్స్కి వెళ్దాం. అంటే ఇంకా మనం కస్టమ్స్ క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేయలేదు, మనకు గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చి చాలామంది ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారంటే నేను కస్టమ్స్ మ్యారథాన్ని ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ మనం ప్లాన్ చేద్దాము. సో కస్టమ్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎప్పుడైనా మీరు గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దాని వాల్యుయేషన్ మనకి ఇప్పుడు సెక్షన్ 15 ఉందా, ఇక్కడ సెక్షన్ 15 అంతా సిజిఎస్టీ యాక్ట్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ అంటాము. అలా ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ లేదు. ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాని వాల్యుయేషన్ కస్టమ్స్ ప్రకారమే జరుగుతుంది. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో కస్టమ్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ద కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ 1975 ఆన్ ద వాల్యూ డిటర్మైన్డ్ అండర్ ద సెట్స్ యాక్ట్ ఎట్ ద పాయింట్ వెన్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఆర్ లెవిడ్ ఆన్ ద సెట్ గూడ్స్ అండర్ సెక్షన్ 12 ఆఫ్ ద కస్టమ్స్ యాక్ట్. అంటే సెక్షన్స్ కోసం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సెక్షన్ 12 ఏం చెప్తుందంటే ఏ టైంలో మనము కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టాలనేది చెప్తుంది. వాల్యుయేషన్ చెప్పాలంటే కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ 1975 దగ్గరికి వెళ్ళి వాల్యుయేషన్ మనము చేస్తాము. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం గూడ్స్ని ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాల్యుయేషన్ కస్టమ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం జరుగుతుంది. కానీ ఆ కస్టమ్స్ యాక్ట్లో కూడా డైరెక్ట్గా వాడు చెప్పట్లేదు. అందులో వాడు ఏమంటున్నాడంటే దాని వాల్యుయేషన్ ఈ మెథడ్ని అవి మొత్తాన్ని కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్లో ఒక సెక్షన్ 3 ప్రకారం చెప్తారు, దాని ప్రకారం చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. సో ప్రస్తుతానికి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వాల్యుయేషన్ జిఎస్టీలో చేయట్లేదు, కస్టమ్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాము. Duties of customs shall be levied at such rates as may be specified under the Customs Tariff Act 1975 or at any other law for the timing in force. ఓకే, సో ఏ రేటు పైన చేయాలి, మనం 30% చేయాలా 35% చేయాలా, ఆ రేటుది కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్లో చెప్తుంది. సెక్షన్ 12 ఏం చెప్తుందంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్లో కట్టాలంటే మనకు అక్కడ ఇన్బాండ్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఎక్స్పాండ్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఫైల్డ్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్జంప్షన్, ప్రైవేట్ వేర్ హౌస్, ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ప్రస్తుతానికి అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్. బట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనము వాల్యుయేషన్ కస్టమ్స్ ప్రకారం చేస్తాము, రేటుని కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ ప్రకారం చేస్తాము, జిఎస్టీ దగ్గర రాము. కానీ అక్కడ వాళ్ళు నిర్ధారించిన వాల్యూస్ పైన ఇక్కడ మనము ఐజిఎస్టీని కాంపెన్సేషన్ సెస్ని చేస్తాం. వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుందనేది మనకు కస్టమ్స్లో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, వాల్యుయేషన్ అండర్ కస్టమ్స్ అని, అక్కడ వాల్యుయేషన్స్ కోసం చెప్తాడు. బట్ ప్రస్తుతానికి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం. Point when the IGST levied on the imported goods. Customs duty is leviable when the importation of goods gets completed. That is, when the goods become part of the mass of the goods within the country. The taxable event being reached at the time when the goods reach the customs barrier and bill of entry for home consumption is filed. Okay, so the definition chala important, not from the GST point of view, but from the customs point of view. Okay, so someone is asking in English. As I said that most of the times I'm talking in English only few of the times. Sometimes like when the topic is very difficult, I'm explaining in Telugu, but whoever is watching in from other than Telugu state, still they can watch because most of the words that I'm using is only from English. Okay, yeah. So what we were talking about is like when you are importing goods from country outside India, the valuation should not be done as per the GST ప్రకారం మనం valuation చేయము. The valuation will be done as per the Customs Act, and the Customs Act also you will not be using the Customs Act 1962 all the time. There the rates will be there. The rate will be as per the Customs Tariff Act 1975. Okay, so what is the point of time? What is the point of taxation? So all the time we need to understand what is the point of taxation. See, for the income tax we say that when the income is earned, that is a point of taxation. For the GST, when there is a supply, it's a point of taxation.
in the same way, if it is, yeah, so that's what I'm saying. మనం రెండు మాట్లాడుకుందాం, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ ఫర్ ద పీపుల్ who are willing to watch it in Telugu, still I'll be explaining in Telugu, don't worry. It's like balance between these two. Yeah, so what I'm saying is, if it is a income tax, you will charge the income when it is when the income is earned. The same way in the same way, if it is a GST, whenever there is a supply, you will charge. For the customs, the point of taxation is when the goods reach the Indian mass. Okay, so when that goods, like whatever you are importing, reaches our customs frontier, then that is the point of time at which you are liable for the customs duty. Okay, but not just when it is reaches, when you are filing the bill of entry for home consumption. So bill of entry for home consumption means, so when the goods comes to the port, it won't be like simply you pick the goods and you put it in your vehicle and come. So there will be some Navy officers, they will have their own control, they will check, there will be some proper validation, because they have to check whether any prohibited goods or smuggled goods are coming into India, or any weapons which are unauthorizedly coming into India. So they have to check these aspects as well. So ఇవన్నీ చూడాలి కాబట్టి customs authorities కొన్ని చూస్తారు అక్కడ. So when you are bringing those goods into India, the customs officer will be checking certain formalities. Okay, so till the time the goods will be stayed in a warehouse, అప్పటి వరకు గూడ్స్ వేర్ హౌస్లో ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి నువ్వు అవన్నీ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, యూ విల్ బి ఫైలింగ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్, విచ్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద కస్టమ్స్ అథారిటీ టు రిలీజ్ యువర్ గూడ్స్ ఆన్ పేయింగ్ ద customs duty. By that time, the valuation, the amount, the procedural aspects will be taken care. Okay, so meaning ఏంటంటే, కస్టమ్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే, గూడ్స్ ఎప్పుడైతే ఇండియన్ మాసెస్కి, అంటే ఇండియన్ ఫ్రంటైర్కి రీచ్ అవుతాయో, ప్లస్ నువ్వు బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్ ఫైల్ చేస్తావు అథారిటీస్కి, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎట్ విచ్ యూ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ. Thus, the point of levy and collection of IGST is the point when the bill of entry for home consumption is filed. Okay, so this is very important, guys. It can be your 1 mark question, or it can be your larger 4 marks, 5 marks question also. As a part of that, there will be certain dates when the ship has arrived, when the goods are unloaded from the ship to the warehouse, when the bill of entry for home consumption is filed, when the goods are released from the customs port. Okay, so you need to find the rate. So these are all customs calculations. I will be taking the customs as well, but for the time being, our point is that what is the point at which you will be valuing those? The point is when you are filing the bill of entry for home consumption, like when you are telling the authorities that you are ready to pay the payment, so that they release the goods and you take those goods to your factory. So that is when we call it as you are filing the bill of entry for home consumption. Okay, so now, so that is a point. Okay, so what I said is point. నేను ఏం చెప్పానంటే ఒక ఓన్లీ పాయింట్ కోసం చెప్పాను. సో వాల్యూ ఎలా చేస్తామంటే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. అండ్ దే డోంట్ ఆస్క్ ఇన్ థియరీ, దే ఆస్క్ ఇన్ నంబర్స్లో అడుగుతారు, బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ అండర్స్టాండ్ ద థియరీ యాజ్ వెల్. Numbers anyway we will do it, that is for you. I mean, I will be asking you to solve the questions, that's fine, but before solving the questions you need to have the strong concepts. The concept is that value determined under section 14 of the Customs Act. So the valuation will be done as per the Customs Act, and you will be charging the basic customs duty. So basic customs to be added to the value, and then any other sum leviable under any law for the timing in force as customs duties. So any other tax which is leviable ante enti ardham, it can be your anti dumping duty, it can be your ఇంకా రకరకాల డ్యూటీస్ ఉంటాయి అక్కడ, ఏమి నాకు టైంకి గుర్తు రావట్లేదు. కెన్ సమ్వన్ హెల్ప్ మీ హియర్? యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ, అడ్ వాలరమ్ డ్యూటీ ఏదో వచ్చేసింది, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ చెప్తాను, ఇంకా 2-3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో కొన్ని డ్యూటీస్ మనం అక్కడ చార్జ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లివింగ్ ఎనీ డ్యూటీ యాజ్ పర్ ద కస్టమ్స్, ఆల్ దిస్ టు బి యాడెడ్. ఓకే, any questions guys with respect to point of taxation under customs and value of taxation for the IGST purpose? See, whatever we have find out is not what you are paying it for customs. ఈ వాల్యుయేషన్ దేనికోసం అంటే, దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ ఓన్లీ టు టెల్ యూ హౌ యూ విల్ బి ఛార్జింగ్ ద IGST. ఓకే, ఎక్స్క్లూడింగ్ IGST compensation cess. ఓకే, any questions guys so far?
with respect to point of taxation, point and value. You can expect a question, guys, 4 to 5 marks question you can expect in numbers. Applicability of IGST on goods supplied while being deposited in a customs bonded warehouse. The Customs Act 1962 permits goods that have entered into India to be deposited in a bonded warehouse on filing the into bond bill of entry without payment of duty. The importer is at liberty to transfer the ownership of such goods to another person while the goods remain deposited in the warehouse. Okay, so I'll explain this concept in a lucid manner. Uh, both are different. Pavan, Customs Act and Customs Tariff Act both are different. Customs Act will tell you when it is chargeable. At one point of time you will be chargeable. Customs Tariff Act 1975 will tell you at what rate you will be taxing it. Okay, rates won't be there in the Customs Act. Rates will be with the Customs Tariff Act. Yeah, so I'm explaining. I'm importing 1 lakh kg of certain raw material. When that reaches the airport, no, that port, first that will be taken care by the customs authorities. Then if I'm having the cash, enough cash with me, and if I'm ready to take those goods for my home consumption, what I do is I will file a bill of entry for home consumption, so that the goods whatever is there I can take it to my home. I mean, I can take it to my factory. But if I'm in need of money and I need some more clarity, I need to know what is the valuation. I don't have cash at that point of time. So what I can do is I have another option. Instead of bringing those goods to my factory, I can keep those goods at the customs area only. Okay, so that is called warehouse, bonded warehouse. Everything is like under strict control of the customs authorities. Okay, so the goods will be within that warehouse only. So there will be private warehouse, there will be public warehouse, section 57, 58, I guess. So there are two sections. Like one section will deal about how the public warehouse will be maintained. Another section will deal about how the public warehouse will be maintained and what is the procedure. Now coming to the point, when I don't want to take the goods directly to my factory for home consumption, what I do is I will only file onto bill of entry for onto bill of entry. Means the goods will be staying in the warehouse. I won't be withdrawing from the warehouse. It will be there only. Okay, so before I decide to take the goods from a factory, what I can do is I can find another buyer to whom I can directly sell. Yeah, సో టు హూమ్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెల్. సింపుల్గా లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఒక వేర్ హౌస్ ఉంది. నేను ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేశానో, ఇంపోర్ట్ చేసిన గూడ్స్ని డైరెక్ట్ నేను నా ఫ్యాక్టరీకి తెచ్చుకోకుండా ఆ గూడ్స్ని ఫస్ట్ ఆ వేర్ హౌస్లో పెడతాను. నాకు కావాలి అనుకుంటే నేను బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫైల్ చేసి నేను హోమ్ కన్సంప్షన్కి తెచ్చుకోవచ్చు. అలా కాకుండా నాకు వద్దు అనుకున్నాను అనుకో, అలాగే పెట్టుకుంటాను. కొంచెం టైం లైన్ ఇస్తాడు వాడు, ఆ టైం వరకు అక్కడే పెట్టుకుంటాను. బట్ ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ అనదర్ బయ్యర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అనదర్ బయ్యర్, I can directly sell it to them before filing the bill of entry for home consumption. Okay, so the whole point of discussion here is that if you are selling your goods which are there in the warehouse, there is no incident of tax. So there is neither supply nor anything there. So it won't be amounted to supply. There won't be GST on that. However, supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption is neither supply of goods nor supply of services in terms of Schedule 3. So that's what I was saying. You imported the goods, you kept the goods in a warehouse. Okay, even before you are filing the bill of entry for home consumption, there is another buyer who is asking same goods from you. Instead of purchasing it from somewhere else, he is asking from you only. So if you are selling those goods to him, it is neither a supply, neither a service, nor a service. So there won't be any impact for the GST. It is to be noted that the basic customs duty paid on the warehoused goods at the time of expanding is calculated on the value determined under section 14 of the Customs Act at the rate at the time of filing the into bill of entry. So there are two bills of entries, into bill of entry and into bill of entry as well as ex bonding. Okay, ex, like when it is coming out. So when the ultimately, like to whom I sold the goods, eventually he will sell some point of time. Eventually he will, some person will take those goods to his factory. So he has to pay the customs duty. So at what value he will pay? He will pay the value
when he is filing the bill of entry for home consumption on the value which was there at the time I was filing the into bill of entry, okay, into bond. Okay, so for example చెప్తాను, try to understand this. Today is 16th, right? So 16th my importation is completed. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇంటూ బాండ్ ఫైల్ చేస్తాను. ఓకే, సో ద గూడ్స్ వాట్ ఎవర్ ద 1 lakh quantities I bought, that will be in a warehouse, that will be in the warehouse only. Okay, so maybe on 20th I'm selling these goods to Y Limited. So even before I'm filing the goods, filing the bill of entry for home consumption, I'm selling it to someone else, right? So it is not a supply, because I'm selling, I'm making a sale before I file the bill of entry for home consumption. Kabatti it won't become a supply for me, neither supply of goods nor supply of services. Okay, కానీ ఈ Y Limited వాడు ఏం చేస్తాడంటే on 30th of June ఈ సెల్లింగ్ ఇట్ టు Z Limited. వాడు కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్ చేయట్లేదు, వాడు ఇంకొక రేటుకి అమ్ముకుంటున్నాడు, వాడు Z Limitedకి అమ్ముకుంటున్నాడు. సో ఈవెన్చువల్లీ 5th July that Z Limited, to whom the ultimate customer, he is filing the X bond bill of entry for home consumption, bill of entry for home consumption. సో వాడు వాడు అల్టిమేట్గా ఫైల్ చేస్తున్నాడు బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్. సో ఇప్పుడు వీడు కస్టమ్స్ డ్యూటీ దేనిపైన కడతాడు అంటే ఆన్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఆన్ ద డేట్ ఎట్ విచ్ ఐఎమ్ ఫైలింగ్ ద ఇంటూ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. అంటే నేను ఎప్పుడు కట్టాను వీడికి, 16th జూన్కి కట్టాను కదా. సో ఈ రోజు ఉన్న వాల్యుయేషన్ ప్రకారము ఈ 5th July రోజు he will be paying the customs duty. So these are all customs questions, but still I am telling because it's a part of our understanding. There is another concept, taxability of high C sales. So before that, anybody is having any questions with respect to this bill of entry for home consumption, or into bill of entry, or X bill of entry and bill of entry for home consumption? మనం డైరెక్ట్గా కొనుక్కోకముందే, like even before we are filing the bill of entry for home consumption, we are selling it to third person, then there is no incident for us and the valuation. So ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్గా ఉందా? Is there any questions with respect to this so far? I know I'm going fast, guys, because this is a marathon. This is not a regular session so that I can explain each and every concept in detail, but I'm trying my best to cover most of the topics. Guys, is it going over your head, or is it that you are able to understand? I just like to know. Guys, please respond in the comment box so that I understand, like, okay, I get a feel that, okay, am I going fast or am I going slow? Am I understandable? At least 2-3 people. Yeah. Okay, thank you. So now taxability of high C sales. High C sales అంటే కూడా అర్థం ఏంటి అంటే, when I'm importing goods, I won't get them to my factory. So the intention of purchasing the goods is not to get into my factory. I will be selling those goods at the port only. అక్కడే అమ్మేసుకుంటాను. So that is called high C sales. అంటే అక్కడి నుంచి అక్కడే అమ్మేసుకుంటాను. దే విల్ నాట్ ఈవెన్ కమ్ టు మై వేర్ హౌస్ ఆల్సో. ఒక దీని ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగానే, వెన్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ టు ఎ థర్డ్ పర్సన్ బిఫోర్ ఫైలింగ్ టు హోమ్ కన్సంప్షన్కి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద taxability ఆఫ్ హై C సేల్స్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ the intention is not to bring the goods to your factory for home consumption. The manufacturer is not intended in that way. It's just like a trader who is like trying to make some sale. Maybe something that he ordered certain goods, but different quality of goods have arrived. So he doesn't want to return it back, or he doesn't want to take it to his factory. So he is selling those goods at the high C. అంటే ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్లో నేను గూడ్స్ తెచ్చుకున్నాను అంటే ఇంటి వరకు తెచ్చుకోవట్లేదు, సికింద్రాబాద్లోనే అమ్మేసుకుంటున్నాను. నాకు చెత్త, ఇది నాకు అనవసరము, నేను ఏదో అడిగితే ఏదో వచ్చిందని చెప్పడానికి ఇండైరెక్ట్గా, కాకపోతే కొంచెం ప్రొఫెషనల్ వీలో చెప్తాడు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ నీదర్ ట్రీటెడ్ as a supply of goods nor supply of services in terms of paragraph 8 of schedule 3. ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ సేమ్ వచ్చిందా? మనం ఎప్పుడైతే హై సీల్స్లో అమ్ముకుంటున్నామో, ఎందుకు హై సీల్స్ అమ్ముతా, ఇది వై ఇట్స్ నాట్ ఎ సప్లై అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ యూ టు కాల్ ఇట్ as a supply, it has to reach ఇండియాకి వచ్చింది కరెక్టే. మనం ఏమనుకున్నాము, ఇండియాకి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద
బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్. నువ్వు బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్ కట్టకన్నా ముందే, ఈవెన్ బిఫోర్ యూ ఫైలింగ్ దట్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్, యూ ఆర్ క్లియరింగ్ ఎట్ ద హై సిఏ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎసెన్స్ has not reached India. When it has not reached India, there is no taxability in India. So that is like bigger concept of it. Therefore, in case of high sea sales, the assessable value of imported goods for levying customs duty and IGST is determined on the basis of the price paid by the last high sea sale buyer who files the bill of entry for home consumption. 100% సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేశాడు. ఏమంటున్నాడు, నేను ఒకరికి అమ్ముతాను, వాడు ఇంకొకరికి అమ్ముతాడు. సో ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు వన్ పర్సన్, దట్ పర్సన్ విల్ సెల్ ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్. సో ద అల్టిమేట్లీ హూ ఎవర్ బైస్ ఇట్, he has to definitely take it to his own consumption. So consumption, right? X is selling it to Y is selling it to Z. So Z, someone has to take it to his factory. So the one who is decided to stay, to have the possession of that goods, what he will do is he will file the bill of entry for home consumption and he will bring it to India, bring it to his factory. So that's when the valuation will be done. So next concept, third కంట్రీ షిప్మెంట్. సో దీని మీనింగ్ కూడా ఏంటి అంటే, సో సింగపూర్ నుంచి నేను కొన్ని గూడ్స్ కొంటున్నాను, ఆ సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన గూడ్స్ను డైరెక్ట్గా నేను పాకిస్తాన్కి అమ్మేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో గూడ్స్ ఆర్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఎ నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ అండ్ గూడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ. ఇట్ ఈస్ నోవేర్ టచింగ్ ద ఇండియన్ టెరిటరీ. సో ఇండియన్ టెరిటరీని టచ్ అవ్వకుండా ఒక నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ నుంచి ఇంకో నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియా ఎక్కడ టచ్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎక్కడ పడుతుంది, సో అదే ఇక్కడ చెప్తాడు. Paragraph 7 of the Schedule 3 of the Act provides that supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entered into India is treated neither as a supply of goods nor supply of services. Thus, there is no GST liability on such sales. Okay, so you understood, when the goods are kept in a warehouse, but before clearing for home consumption, I'm selling. Case number 1. Case number 2, I am making the sale before they are entering into warehouse. I mean, like it a high sale, IC sales. So that is second. Third one is third country shipment. The third country shipment is like a drop shipment. So I'm purchasing from one country which is a non-taxable territory. I'm selling the goods to another country which is also a non-taxable territory. But the goods are neither coming into India nor moving out from India. So here also there is no incident of GST on this. Any questions? Okay. Varem reply but so I assume when you are silent that it's clear for you. I know only few people are joining. I understand the topics are really tough. It requires a lot of your application. And people who feel that they want to have the understanding of this before you clear your exams are free to come, because you can clear your exams with other topics also. These topics are not that important. Like chala marks vastayani em ledu. But still, just to have a better understanding of how things happen, it's important. See, for you to understand the customs, you need to understand these two topics. Taxability of goods imported into says goods imported by a unit or a developer in special economic zone for authorized operations are exempt from the IGST. Okay, so I'll just tell you one example of it. So I am staying in Secunderabad, which is not a CEZ. Okay, it's a DTA, domestic tariff area. So if I am supplying certain goods or certain supplies, certain services to Gachibowli, which is a CEZ. Okay, or there are multiple places here. So there is one CEZ in Hyderabad. This is a DTA where I am staying. If I am supplying those goods to them, so for me it is a zero rated supply. Okay, for the other party it is exempt, because I cannot tax anything which I am selling it to CEZ or CEZ developer or CEZ unit. But one thing is, whatever I am selling, it has to be approved or it has to be certified by the officer of that CEZ. So ప్రతి CEZకి ఒక ఆఫీసర్ ఉంటాడు. ఆ ఆఫీసర్ ఎస్ మీరు ఇస్తున్న సర్వీసెస్ని ఆ బిజినెస్ వాళ్ళు ఇంటెండెడ్ పర్పస్ కోసం వాడుకుంటున్నారు, ఒక ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్ అలా వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు, ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్డ్. ఓకే, ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్డ్, ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ అ జీరో రేటెడ్. So why they are calling imported? Just because it is an imported doesn't mean that they are getting it from India or from outside India. It can be within India also. Taxability of goods imported by EOU. Now we were talking about SCZ, says. Now we are talking about 100% EOU. 100% EOU is like there will be a place which is dedicated as a 100% EOU. The main intention of operations there, it can be manufacturing or it can be anything. The main intention of producing the goods over there is to just export it. అంటే మన ఇండియాని వరల్డ్లో ఒక మంచి స్థానంలో నిలబెట్టడానికి there are certain players who just go there, they import certain raw material or whatever, they manufacture the thing or whatever or assemble,
and 100% of their output they will be selling it to outside India. So that is the reason why they are calling 100% export oriented undertaking. So 100% they will be selling it to someone else. సో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళకి చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ చాలా పుష్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ద మోర్ ద గవర్నమెంట్ సెల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వీ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ ద US డాలర్స్. సో మన ఫారెన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ మనకి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మన ఇండియా అంత స్టెబిలిటీగా ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక కూడా చూసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఓన్ కరెన్సీ లేకని కాదు, లేకపోతే ప్రింటింగ్ చేయించుకుంటారు, ఏం పోయింది. కానీ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎంత ఉంటే మీ ఎకనామిక్స్ అంత బాగున్నట్టు, మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు. లైక్ గోల్డ్ ఎంత ఉంటే అంత, మీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎంత ఉంటే అంత. అట్లాగే ఒక డాలర్ అంటే లైక్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఒక కంట్రీ స్టెబిలిటీ అంత బాగున్నట్టు. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్, దట్ ఇస్ మనం ఎకనామిక్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్స్, సో EOU ఈజ్ లైక్ 100% EOU ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ డన్ ఓన్లీ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. Goods imported by EOU attract liability to customs duties. Only customs duty పడుతుంది వాళ్ళపైన. EOUs are allowed duty free import of goods under the said notification. However, the exemption from IGST will be available till 31st March 2022. సో దీన్ని ఎట్లాగో వాళ్ళు అమెండ్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ మనం ప్రస్తుతానికి బుక్లోనే చదువుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ బీయింగ్ ఏ స్టూడెంట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద బుక్ అండ్ యాజ్ పర్ ద బుక్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు అవర్ ఎగ్జామ్. సో when 100% EOU is importing any goods, they will pay only customs duty, 1 point. And when they are procuring anything from India, within India, so they will not be paying anything because they are enjoying the exemption notification. For time being, the exemption notification, see, earlier the exemption notification was up to 31st March 2021. They extended to 2022. Okay, so there's a possibility that they may extend. I'm not sure. So for time being, for examination purpose, you can say that they are enjoying the exemption on IGST. Okay, and next, import as baggage. So I can see only few people are staying there. I understand the gravity of the subject, but whoever is staying, I appreciate. It is a topic where it requires a lot of your applicability. Okay, passenger baggage is exempt from IGST as well as GST compensation cess. సో మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్ బ్యాగేజ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది కూడా కస్టమ్స్లోనే ఉంటుంది. బ్యాగేజ్ అంటే మనం ఎవరైతే టూరిస్టులకు మనం బయట కంట్రీకి వెళ్ళడము రావడము ఇట్లా చేస్తాము. సో మన బ్యాగ్తో పాటు మనం తీసుకెళ్ళేటంటే మన ల్యాప్టాప్, మన హోమ్ అప్లయన్సెస్, కెమెరా ఆర్ ఇలా కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఏమైనా మనం గోల్డ్ కానీ మనకి బ్యాగేజ్ రూల్స్ ఉంది 2016 అని చెప్పేసి. సో అట్లా బ్యాగేజ్లో వాళ్ళు ఏమైనా తీసుకెళ్తే వాళ్ళపైన IGST అండ్ CGST కాంపెన్సేషన్ సెస్, GST కాంపెన్సేషన్ సెస్ ఏం పడదు. The basic customs duty at the rate of 35% and the applicable social welfare surcharge is leviable on the value which is in excess of duty free allowances. 50,000 డ్యూటీ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ అంటారు. సో అది టైం టు టైం మారుతూ ఉంటుంది. సో డ్యూటీ ఫ్రీ అలవెన్సెస్ దాటి మీరు ఎంతైతే మీరు బ్యాగేజ్ రూపంలో తెచ్చుకుంటున్నారో మీకు ఓన్లీ కస్టమ్స్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ 35% పడుతుంది. ఇంకా IGST కానీ GST కాంపెన్సేషన్స్ కానీ పడద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ టు బి ట్రీటెడ్ as సప్లై ఈవెన్ ఇఫ్ మేడ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాను కదా మనం ఫస్ట్ సెక్షన్లోనే మాట్లాడుకున్నప్పుడు. ఎప్పుడైతే మనం గూడ్స్ని వేరే సర్వీసెస్ని వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకుంటున్నామో, దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఒకేషన్స్ వేర్ యూ విల్ ట్రీట్ దట్ యాజ్ ఎ సప్లై ఈవెన్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్. అంటే ఎప్పుడు కన్సిడరేషన్ లేకుండా మనకు సర్వీసెస్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే తీసుకుంటున్నామో వాడు మనకు రిలేటెడ్ పార్టీ అయినప్పుడు. సో రిలేటెడ్ పార్టీ అయినప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా దట్ విల్ బి ఏ సప్లై. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ import of services by a person from a related person from any person other than in the course of furtherance of business. ఓకే, సో ఇదే 2 సార్లు వచ్చింది. యా, సో ఒక్కసారి దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని రాసుకోండి. ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ తీరిపోతుంది. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్కి కన్సిడరేషన్ అవసరము, బిజినెస్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అవసరం లేదు. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ అప్పుడు కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. చాలామందికి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, నేను కూడా ఒక్కసారి కన్ఫ్యూజన్ అవుతాను. మనం రిలేటెడ్ పార్టీ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు కన్సిడరేషన్తో పని లేదు. ఎందుకు, మనోడే కదా, కన్సిడరేషన్ ఇవ్వకుండా కానీ మనం తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి కన్సిడరేషన్తో పని లేదు. బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. అట్లా కాకుండా థర్డ్ పార్టీ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం అనుకుందాం, థర్డ్ పార్టీ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఎట్లాగో ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ బిజినెస్ టెస్ట్.
సో కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. బిజినెస్ టెస్ట్ లేకపోయినా కానీ యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. What happened, guys? People are losing from the live session. Not finding interesting. Okay, I'll continue. Services provided through electronics commerce operator. సో ఈసీఓ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా ఈసీఓ వాడు మామూలు వాళ్ళు ఎలా కడతాడో వాళ్ళు కూడా అలా కట్టాలంటే ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఒకటి పర్చేస్ చేయడం, సేల్ చేయడం. మనం చాలాసార్లు యూట్యూబర్ దగ్గర నుంచి కొన్ని షర్ట్స్ కొంటాం, అంటే లైక్ ఫారెన్ యూట్యూబర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సైట్ల నుంచి మనకు అమ్ముతారు. సో ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పడానికి, ప్రొవైడెడ్ దట్ వేర్ ఎన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద taxable territory, any person representing such electronics commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. Provided further that where an electronics commerce operator does not have any physical presence in the taxable territory and does not have any representative in the said territory, such electronics commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying the tax, and such person shall be liable to pay tax. So meaning ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక వెబ్సైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఏదో గూడ్స్ని అమ్మడము, సేల్ చేయడము, సర్వీసెస్ని తీసుకోవడము చేయడం అలాంటిది ఉంటుంది కదా. అంటే వాడికి సంబంధించినవి కాకుండా వేరే వాళ్ళ గూడ్స్ తోటి వాడు డీల్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సపోజ్ వాడికి ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఉండాలి, ఉంటే అది దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పార్టీ. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ హీ హ్యాస్ టు అపాయింట్ సమ్వన్ యాజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్. అలా ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని పెట్టాలి. అలా రిప్రజెంటేటివ్ కూడా లేడు అన్నప్పుడు, దే హ్యావ్ టు అపాయింట్ ఎ పర్సన్ హూ విల్ బి లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ హీస్ బిహాఫ్. ఎలక్ట్రానిక్స్ కామర్స్ ఆపరేటర్ బిహాఫ్ పైన హీ ఈజ్ లైబుల్ టు పే ఇట్. ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గైస్. Supplies in the territorial water, notwithstanding anything contained in this act, where the location of supplier is in the territorial waters, the location of such supplier, or where the place of supply is in the territorial waters, where the location of supplier is in the territorial waters నుంచి వాడు సప్లై చేస్తే that will be the place of supply. Where the place of supply is in the territorial waters, the place of supply shall, for the purpose of this act, be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకు ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై టెరిటోరియల్ వాటర్స్ వస్తుందో, ఆ టెరిటోరియల్ వాటర్స్కి అంటే ఇప్పుడు కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్కడ కోస్టల్ ఏరియా ఉంది, తమిళనాడు ఒక కోస్టల్ ఏరియా ఉంది, అక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఒరిస్సా ఒకటి ఉంది, ముంబై అక్కడ ఉంది. అంటే ఏదైతే మనం ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అనుకుంటున్నామో, అంటే ఆ ప్రొవైడర్ వాడికి దగ్గరలో బేస్ లైన్ ఏ బేస్ లైన్ దగ్గరగా వస్తుంది, ఆ బేస్ లైన్ దగ్గరకు దాన్ని మనము ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై అంటాం. అంటే ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ, బట్ జస్ట్ ఫర్ మన అండర్స్టాండింగ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. On supply of in online information and database access and or retrieval services by any person located in a non-taxable territory and received by a non-taxable online recipient of supplier of services located in a taxable territory shall be the person liable for paying the integrated tax on such input services. ఇది ఇందాకనే పాయింట్లో వచ్చింది, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను. OIDAR సర్వీసెస్ వాడు నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీలోనే ఉన్నాడు. సో వాడు హీస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ రిసిపియంట్. నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఇచ్చినప్పుడు ఈజ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ టు అపాయింట్ అండ్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్. సో ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ కోసం వాళ్ళు తగ్గట్టు చర్యలు తీసుకోవాలి. దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే అపాయింట్ వన్ ఆఫీస్ ఆర్ దే అపాయింట్ ఫ్యూ పీపుల్ టు పే ద ట్యాక్స్. పర్సన్స్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ ఆన్ ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో మనం సర్వీస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా మనకు ట్యాక్స్ పడుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్, ద రెసిపియంట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ service who is located in India other than non-taxable online recipient of ODR services is a person who has to pay IGST on the service under reverse charge. So importation of services lo other than non-taxable online OIDR recipient అంటే ఆన్లైన్లో వచ్చే సర్వీసెస్ని తీసుకుంటున్న వాడు కాకుండా, ఇఫ్ అనేది అదర్ దెన్ దట్ అంటే లైక్ బిజినెస్ ఎంటిటీస్ whenever they are importing any services, so he is a recipient of service, right? So he has to pay tax on reverse charge basis. In case of services supplied by a person located outside India by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India to the customs station of clearance in India, IGST is to be paid by the importer located in India. దీనిపైన కాంట్రరీ కేస్ జడ్జ్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ప్లెయిన్ రీడింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే, వెన్ యూఆర్ ఇంపోర్టింగ్ గూడ్స్ ఇన్ టు ఇండియా, సో
సో మనం గూడ్స్ని మనం ఒక యూకే వానికి చెప్పాం, మరి నాకు ఈ గూడ్స్ పంపించరా అని చెప్పేసి. సో పంపించరా అన్నప్పుడు వాడు ఒక 1 lakh గూడ్స్ని వాడు షిప్లో పెట్టి పంపిస్తున్నాడు. సో దానిపైన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కడతప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ డెస్టినేషన్ ఉంది, డెస్టినేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. సో జిఎస్టీ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ కాబట్టి వెన్ ద గూడ్స్ రీచ్ అవర్ ఏరియా మనం రెసిపియంట్ కాబట్టి మనం ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైన జిఎస్టీ మనమే కడతాం. కానీ కాంట్రరీ కోర్ట్ డెసిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, అది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది సపోజ్ అదర్ సైడ్ నుంచి అనుకుందాం, లైక్ ఇట్ ఈస్ సిఐఎఫ్ బేస్డ్ వాల్యుయేషన్, అంటే కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్, ఫ్రైట్ వాడే కట్టుకుంటా అని చెప్పి మనం కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు దానిపైన జిఎస్టీ పడకూడదని చెప్పి కొన్ని కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. బట్ ఫర్ టైం బీయింగ్ మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఎవరైతే గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ పైన మన వాడే ఐజిఎస్టీ కడతాడు. Taxability of OIDAR services imported by a business entity and non-taxable online recipient. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కాబట్టి లైట్ తీసుకోండి. ఇంకేది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నప్పుడు నేను గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలా వద్దా అనేది ఇలా డిసైడ్ చేస్తాను. చూడండి, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద ఇంపోర్టర్స్ హూ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద జిఎస్టీ టు కోట్ GSTIN in the bill of entry for the purpose of payment of IGST on import of goods as also for availing the ITC on such IGST. సో మనోడు ఏమంటున్నాడంటే, మనము కస్టమ్స్లో మనం పాయింట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ ఏమని చెప్పాము, వెన్ ద గూడ్స్ రీచ్ ఇండియన్ మాస్ అండ్ వెన్ వీ ఫైల్ ద బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫర్ హోమ్ కన్సంప్షన్. అదే డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఇంకొక అడుగుకు ముందు తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫైల్ చేస్తాను కదా. సో ఆ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఫైల్ చేసేటప్పుడు నా జిఎస్టీ నంబర్ అందులో నేను కోడ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా నాకు అది నాకు నా ఐటీసీకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో నేను ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడంలో నాకు స్మూత్ ఫ్లో ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నాడు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఐజిఎస్టీ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్. ఎవరు మనం రివర్స్ ఛార్జ్ అని అనుకున్నాము, సపోజ్ ఇప్పుడు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే, బిజినెస్ ఎంటిటీకి వాడుతున్నాడు కానీ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే వాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. Have to obtain the compulsory registration under the GST law so as to be able to pay the tax on the imported services under the reverse charge. సో రివర్స్ ఛార్జ్లో కట్టాల్సిన అవసరం మనలాంటి వాళ్ళకు ఉండదు, బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఉంటుంది. కానీ వాడు నా లిమిట్స్ దాటట్లేవు అంటున్నాడు. సరే, నీకు నీ లిమిట్స్ దాటకపోయినా కానీ అట్లీస్ట్ నువ్వు ఈ సర్వీసెస్కి నువ్వు రివర్స్ ఛార్జ్లో కట్టడానికైనా కానీ నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని చెప్పి సెక్షన్ చెప్తుంది. దస్ ద రెసిపియంట్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ సర్వీసెస్ అదర్ దెన్ ద నాన్ టాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ మస్ట్ రిజిస్టర్డ్ కంపల్సరీ. అతదేనని ఎందుకు అన్నాడంటే, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్, గవర్నమెంట్ బాడీస్ అండ్ మనలాంటి ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే బిజినెస్ పర్పస్ కాకుండా మామూలు పర్పస్కి వాడుకుంటున్నారో, మనం ఎట్లాగో నాన్ టాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అవుతున్నాము. మనల్ని పక్కకు పెట్టి మిగతా బిజినెస్ ఎంటిటీ కోసం వాడుకుంటున్న వాళ్ళు ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు రివర్స్ ఛార్జ్లో కట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి, కంపల్సరీగా తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తుంది. Guys, any questions? Are we going too fast? See, I have a lot of content, guys. నేను ఇవాళ చూడండి పెద్ద PDF తయారు చేశాను టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. వీలైనంతగా డీటెయిల్, మరీ ఇంత సాగదీసినట్టు కాదు, వీలైనంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఐ కేమ్ విత్ సచ్ అన్ ఎంతూజియాజం. బట్ మన వాళ్ళు ఇవాళ చాలా తక్కువ మంది రావడము, తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయడము. సమ్వేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ మోటివేటెడ్ యాక్చువల్లీ. Okay, but anyway, I'll continue. If anybody is watching, we'll be watching it offline. Input tax credit. The ITC of GST compensation cess, however, can only be used for the payment of GST compensation cess. Okay, so మనము GST compensation cess అని కొన్ని ఉంటాయి. అంటే కొన్ని గూడ్స్ పైన, కొన్ని లగ్జరీ గూడ్స్ పైన మన వాడు GST compensation cess అని ఒకటి కట్టిస్తాడు. సో ఎప్పుడైతే అట్లా GST నాన్ కాంపెన్సేషన్ సెస్ అని కడతాడో దాన్ని మనం దేంతో వాడుకుంటామంటే GST compensation cessతోనే వాడుకుంటాం. ఓకే, సో ఐ రిమూవ్ దిస్ కామెంట్ సెషన్ బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ విత్ దట్. ఓకే, సో ఐటీసీ కాంపెన్సేషన్ మనం ఎప్పుడు ఐటీసీ కాంపెన్సేషన్ మీకు జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ ఐటీసీ రూపంలో వస్తే దాన్ని మీరు జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ కట్టడానికే వాడుకోవాలని చెప్తున్నాడు. ఫర్దర్ మోర్ ఐటీసీ ఆన్ ద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్ పెయిడ్ ఆన్ ద ఇంపోర్టెడ్ గూడ్స్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. మనం నేను ఒక క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనకు బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ కూడా వచ్చింది. సో బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని మీరు తీసుకోలేరు.
ఎక్స్పోర్ట్స్ సప్లై టు సెజ్ యూనిట్ ఆర్ డెవలపర్ ఇస్ ట్రీటెడ్ as పార్ విత్ ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఈ పాయింట్ కూడా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము. నేను వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను, అట్లాగా నేను సెజ్కి కూడా నేను ఎప్పుడైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే దట్ విల్ ఆల్సో బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్. ఫిజికల్గా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళకపోయినా సెజ్కి పంపించినప్పుడు అది ఎక్స్పోర్ట్ రూపంలోనే చూస్తాను. సప్లైస్ మేడ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ త్రూ మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఎట్ 0.1% విత్ ఐటీసీ బెనిఫిట్. Supplies of goods from domestic tariff area and DTA to EOU or EHTP or STP or BTP units are considered as a deemed exports and are allowed some benefits that accrue to the export enjoy. ఓకే, సో ఎక్స్పోర్ట్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి యాక్చువల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు వేరే కంట్రీకి పంపించుకుంటున్నావు అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్, దట్ ఈస్ ఫైన్. అట్లాగే నువ్వు సెజ్కి పంపించినా అది ఎక్స్పోర్టే. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు డిటిఏ నుంచి మనం సెజ్కి పంపించుకోవడము ఇలా చేసినప్పుడు, లేకుంటే సెజ్కి కానీ ఎస్టీపీ కానీ ఈహెచ్టీపీ కానీ బీటీపీ కానీ అంటే బయోటెక్నాలజీ పార్క్ కొన్ని అట్లా అంటే వాటికి సంబంధించి అట్లా కొన్ని ఏరియాని డిసైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడానికి, కొంచెం ఎకానమీ మంచి కావడానికి. సో అట్లా మనకి ఏమైనా సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. అది యాక్చువల్గా ఎక్స్పోర్ట్ కాదు, బట్ ఇట్ విల్ బి ఏ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. వాటికి కొన్ని అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ తీసుకొని కొన్ని పర్మిషన్లు తీసుకొని చేస్తారు దానికి. దెన్ జీరో రేటెడ్ సప్లై, దిస్ ఈజ్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ గైస్. Zero rated supply means any of the following supplies of goods or services or both, namely export of goods or services or both, or supply of goods or services or both to a special economic zone developer or a special economic zone unit. So zero rated supplies రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి when you are physically exporting it to some other country, అది మనం అందరికి తెలిసిందే. కానీ when you are exporting it to సెజ్ డెవలపర్ or సెజ్ యూనిట్, అది కూడా మీకు జీరో రేటెడ్లో వస్తాయి. మనకు రీఫండ్ చాప్టర్లో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది, అందుకే నేను ఇంపార్టెంట్ అన్నాను. సో జీరో రేటెడ్ సప్లైస్లో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్, ఆర్ రెండోది వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇట్ టు సెజ్ డెవలపర్ ఆర్ సెజ్ యూనిట్. సెజ్ డెవలపర్ అంటే ఆ సెజ్కి మొత్తం చూసుకుంటున్నవాడు, లైక్ ఆల్ కన్స్ట్రక్షన్ అవన్నీ చూసుకునేవాడు. ఆ సెజ్ డెవలపర్కి లేదంటే ఆ సెజ్లో ఉండే వేరే వేరే డిఫరెంట్ యూనిట్స్కి, అంటే అందులో ఒక కంపెనీ, ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, లేకపోతే ఒక ఫ్యాక్టరీ, అట్లా ఉన్న వాటిని యూనిట్ అంటాము. ఆ యూనిట్కి మనం ఏమైనా సప్లై చేస్తే అది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund under the either of the following options, namely. So ఇది కూడా very important guys. This is very important for examination point of view. సో మనము ఎప్పుడైతే whenever we are saying that export to sales are zero rated, which means that you are not charging anything on your output. So if I am supplying something, if I am exporting something, that is zero rated. I mean, there is no output tax liability for me. But what about the inputs? I purchased so much of inputs, I purchased so much of services, I purchased so much of capital goods. So on that now how do I get it? So I can get the refund, but not on all, only for few things it will be the inputs and services, I guess. Yeah, so inputs and services you will be getting the refund. So there are two ways where you can get the refund on your inputs. ఎక్కడెక్కడ చూడండి, he may supply the goods or services or both under the bond or letter of undertaking without payment of integrated tax and claim the refund of the unutilized input tax credit. So there are two options. Okay, so there are two options, 16(3)(a) and 16(3)(b). Yeah, so there are two options. For the first option is that you are supplying, you are exporting. I mean, when you are exporting, it's a supply. So when you are exporting or when you are supplying, you don't charge anything. Okay, but you just promise to the government that you will be getting the money, or you will be fulfilling all your other obligations, all your conditions. అంటే గూడ్స్ని పంపించేస్తాను 3 months లోపు 6 months లోపు అని అట్లా కొన్ని కండిషన్స్ నీ సైడ్ కూడా ఉంటాయి. కొన్ని మనీని రిపాట్రియేట్ చేస్తాను, ఇలా నీ కండిషన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను చెప్పడానికి లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ బాండ్, కొన్ని విషయాలు అంటే జనరల్గా లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ వాడతాం. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ when your track record is not good, so they will be asking for a bond also. Okay, so bank guarantee కూడా అడుగుతారు. So coming to the point, when you don't have an output tax liability, what about the inputs, what about the unutilized ITC on your inputs and services? So the unutilized ITC on your inputs and services, you can claim it as a refund, but while you are supplying, you just enter into a bond or letter of undertaking saying that I will be fulfilling these conditions. Okay, so that is the route number 1. This is the route number 1. Coming to the route number 2, he may supply the goods or services or both on payment of integrated tax and claim refund on such
such tax paid on the goods or services are both supplied in accordance with the provisions of the section 54 of the Central Act. Okay, here when I'm making a supply, normally I don't charge anything because government wants that India to be good at exporting. Kabatti they don't want to charge this amount from the customer. But to that extent I will pay for now. Later I will get it as a refund from the government. Take an example. In the first case, my selling price is 100. So plus GST nil. So 100 is my ultimate value. So what about my inputs? What about ITC on my inputs and services? That I can claim it as a refund. That is a route number 1. Route number 2 is selling price is 100. GST I won't charge it from the customer. I will write 0 only, but take an example 12%. So 12 rupees I will pay to the government from my own pocket. So 112 will be going out. The customer is paying only 100. So 12 rupees I am only paying for time being. Later I can file my refund application and I get it as a refund. Okay. So this is the second route. So if you have a lot of cash with you, cash is not a problem for you. So the better way is you pay the GST portion to the government and then get it the refund. But your working capital is a problematic for you. Then you can pay with your letter of undertaking or bond and claim your unutilized ITC on your inputs and services as a refund. So rendu unnai depending upon your feasibility, depending upon your simplicity of calculations and workings, because there will be lot of calculations. Here no calculations. Okay, depending upon various factors, you take a decision as to which one is better for you. So that is your input, guys. I'm not looking into any comments also. So export of goods or services. సో ఇది ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్లో ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి. మనం ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూద్దాం. ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఇండియా నుంచి బయట కంట్రీకి వెళ్ళిపోవడం. Export of goods requires taking the goods from India to a place outside India. India is defined as extending to the limits of its maritime zone, which is 1200 nautical miles from the coastal area. అంటే ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్తేనే యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as an export. అది మన కోస్టల్ ఏరియా అవన్నీ చెప్తున్నాడు. సో 200 నాటికల్ మైల్స్ ఫ్రమ్ ద బేస్ లైన్ వెళ్తేనే అది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్టుగా మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, సెండింగ్ ఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జిబిషన్ ఆర్ ఆన్ కన్సర్న్ బేసిస్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్. ఇది ఒకటి ఏంటి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సప్లై. ఇప్పుడు మనం పండించిన కొంచెం పంటని లేకుంటే మన ఐటమ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ ఫర్ టైమింగ్ టేకింగ్ దిస్ టు ఏ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఓన్లీ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జిబిషన్ పర్పస్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ మార్కెట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ, then I will start operating there. Maybe I'll have one branch office there, maybe I have one warehouse there, something I'll do. So the point of taking this good from India outside India is not as a supply but only for an exhibition purpose. So in this case there is no supply. The activity of sending or taking the goods out of India for exhibition or on consignment basis for export promotion, except when such activity satisfies the test laid down in Schedule 1 of the CGST Act, does not constitute the supply as said activity does not fall within the scope of section 7. Okay, as there is no consideration at that point of time. So when I'm taking these goods out of India, the intention is not to make a sale. There is no consideration also. It's not between the related party also. If there are certain conditions, if you are following those conditions, it means that the taking these goods into India to outside India is only for an exhibition purpose, only for some promotion purpose. So there is no supply. When there is no supply, there is no incident of tax. So again there comes the concept of deemed exports. So I explained this concept also. Deemed export is like, it is not that actually you are exporting from a place from India to outside India. It is just that you are there are 4 conditions or 4 instances. You are supplying it to some special category of area, so that will be treated as a deemed export. I'll read out one by one. Supply of goods by a registered person against the advance authorization. So advance authorization is something that you will be getting in the customs. So when you are getting some authorization, the authorization is that you import and export outside India. అంటే నువ్వు ఇక్కడ అమ్ముకోవడానికి ఏం లేదు, యూ షుడ్ నాట్ బి సెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఇఫ్ యూ సో హ్యాపెన్ దట్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎ సప్లై ఇన్ ఇండియా ఫర్ టైమ్ బీయింగ్, దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ మేడ్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్. నీకు అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చింది ఎందుకు? యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ సమ్ బెనిఫిట్స్. ఆ బెనిఫిట్స్ నీకు ఎందుకు ఇచ్చాను? బికాజ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మన ఇండియాని కొంచెం మంచి స్థానంలో పెట్టడానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తావు అనుకుంటున్నాను, కానీ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా ఇండియాలో అమ్ముకుంటున్నావు, డిటిఏలో అమ్ముకుంటున్నావు. సో అలాంటి సందర్భాలలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్, బట్ వీ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్.
సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ బై ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సేమ్ లాజిక్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ గూడ్స్ తెచ్చుకుంటాను, ఈ ఈపీసీజీ ఒక ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఆథరైజేషన్ ప్రకారం క్యాపిటల్ గూడ్స్ని తెచ్చుకుంటున్నాను బై నాట్ పేయింగ్ టాక్స్ ఆర్ పేయింగ్ లెసర్ ట్యాక్స్. సో ఈ టైంలో నువ్వు అనవసరంగా నువ్వు వేరే వాళ్ళకు సప్లై చేసినావు అంటే ఐ విల్ బి ట్రీటింగ్ దట్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ బై రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ అండర్టేకింగ్. ఇందా కూడా మాట్లాడాను. నువ్వు ఈఓయూకి అమ్మావంటే ఈఓయూ కాస్త బయటకు అమ్ముతుంది, అంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా అమ్మకుండా ఈఓయూకి అమ్ముకుంటున్నావు. సో ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓన్లీ. సో డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సప్లై ఆఫ్ గోల్డ్ బై ఏ బ్యాంక్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అగేన్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఆథరైజేషన్. సో ఈ గోల్డ్ కాన్సెప్ట్ కూడా అయితే కొన్ని ఆథరైజేషన్స్ ఉంటాయి. అట్లా బ్యాంక్ ఆథరైజేషన్ ప్రకారం గోల్డ్ తెచ్చుకొని గోల్డ్ని వాళ్ళు సప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, సో టాక్సబిలిటీ ఆఫ్ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. సో డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం ఎలా ట్యాక్స్ చేద్దామో ఒకసారి చూద్దాం. డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ బై డిఫాల్ట్ అన్లైక్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం ఏమనుకున్నాము గుర్తుంది కదా, జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ అన్నాం. సో ఈ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి జీరో రేటెడ్ సప్లై అనము, అంటే దీని మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది, కాకపోతే మనం సపరేట్గా రీఫండ్ తెచ్చుకోవాలి. Hence, all the supplies notified as supply as deemed export are subjected to levy of taxes. That is, such supplies can be made on payment of tax and cannot be supplied under a bond or letter of undertaking. So, true or false కూడా ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో మనము విల్ మేక్ ఎ సప్లై బేస్డ్ అపాన్ లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ బాండ్ చేస్తాం కదా. ఎప్పుడు చేస్తాం? జీరో రేటెడ్ సప్లైలో మనం సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనము బాండ్స్ అండ్ లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ వి విల్ అండర్టేక్ ఇట్, మనం దానికి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో రేటెడ్ ఎక్స్పోర్టే కాదు. జీరో రేటెడ్ ఎక్స్పోర్టే కాదన్నప్పుడు నీకు లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ బాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. However, the refund of taxes paid on the supply related to deemed export are admissible to either the supplier or the recipient. Thus, the application for the refund has to be filed by the supplier or the recipient of the deemed export as the case may be. Okay, so ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఏంది, నువ్వు లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ బాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సప్లై చేసేసుకో నీ అన్యూటిలైజ్డ్ క్రెడిట్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకో. ఒకటి. రెండోది, నువ్వు ట్యాక్స్ పే చెయ్యి, ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ట్యాక్స్ పే చెయ్యి, తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి రీఫండ్ తీసుకో. సెకండ్, అది ఎక్స్పోర్ట్కి. కానీ ఇది డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్కి ఏమంటానంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జీరో రేటెడ్ సప్లై, కాబట్టి నువ్వు బాండ్ లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ దీనికి నువ్వు రీఫండ్ రాదంటే రీఫండ్ ఒకరికి వస్తుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ అండర్టేకింగ్ 100% ఈఓకి నేను సప్లై చేశాను. సో సప్లై చేశానంటే దాని అర్థమైంది ఇట్స్ నాట్ ఏ జీరో రేట్ ఎక్స్పోర్ట్, కాబట్టి నేను జిఎస్టీ లయబుల్. సో లయబుల్ అన్నప్పుడు ఈధర్ నేను కట్టుకోవాలి లేదంటే వాడు కట్టుకోవాలి యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బేరింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ జిఎస్టీ, ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఫండ్. అలా కాకుండా నేను వాంతోనే కట్టించాను అంటే నాకే సంబంధం లేదు బాబు, నువ్వే కట్టుకో, నాకు 100 రూపీస్ కావాలి చాలా అన్నట్టుగా అట్లా అనుకుందాం. సో వాడు జిఎస్టీ కట్టుకుంటాడు, ఈ విల్ క్లెయిమ్ ద రీఫండ్. సో రీఫండ్ కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ బై ద సప్లయర్ ఆర్ ద రిసిపియంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. కాకపోతే ఎవరైనా ఒకరే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను రీఫండ్ తెచ్చుకొని వాడు రీఫండ్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్కి చాలా లాస్ వస్తుంది, కాబట్టి ఎవరైనా ఒకరే చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుందాం. ఐ షుడ్ గెట్ ఏ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ద రిసిపియంట్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ ఇట్. అంటే వాడు తీసుకోవట్లేదు అనే ఒక డిక్లరేషన్ వాడికి ఇవ్వాలి. అది నేను నా డాక్యుమెంట్లో బేస్గా పెట్టి నేను రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. సపోజ్ వాడు రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే నేను రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవట్లేదు అనే విషయాన్ని డిక్లరేషన్ రూపంలో వాడికి ఇవ్వాలి. వాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాడు రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. ద పాయింట్ ఈజ్ సింపుల్, ఈదర్ ద సప్లయర్ ఆర్ ద రిసిపియంట్ కెన్ క్లెయిమ్ ద రీఫండ్ ఫర్ ద డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ బట్ నాట్ బోత్. సో మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దీనిపైన కూడా ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు.
However, a low rate of 0.1% on supplies for exports through third parties has been provided by way of exemption notification. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుందాం. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ని హెల్ప్ తీసుకొని అతనితోటి నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో అందుకే మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటారు. అంటే నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో అంత దిట్ట కాదు, నాకు అంత ఫార్మాలిటీస్ కానీ ఇంట్రికసీస్ అని నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు అనుకున్నప్పుడు నేను వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ని హెల్ప్గా తీసుకుంటాను. సో వాళ్ళకి 0.1% ఒక చిన్న అమౌంట్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. 0.1 అంటే ఏం చాలా తక్కువ అంటున్నారు కదంటే తక్కువ, ఎందుకంటే వాడు వెన్ ఎవర్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈ విల్ యూజ్ మై ఓన్ డీటెయిల్స్. అంటే నేను అమ్మానని చెప్పడానికి నా జిఎస్టీ నెంబరు, నా డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, కాబట్టి 0.1% అంటే చాలా చిన్న అమౌంట్. 0.05 సిజిఎస్టీ, 0.05 ఎస్జిఎస్టీ ఆర్ మొత్తం కలిపి 0.1 ఐజిఎస్టీ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు, అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు. The exporter receiving goods at a concessional rate of 0.1% will be eligible to take the credit of the concessional rates at tax so paid. ఓకే, సో వాడు ఐటీసీ దీనిపైన కూడా తీసుకోవచ్చు. అది చిన్న అమౌంట్ బట్ స్టిల్ అది తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. The supplier who supplies the goods at the concessional rate will be eligible to refund of the ITC on account of inverted tax structure. సో ఇన్వర్టెడ్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నా ఇన్పుట్స్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ నా అవుట్పుట్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అంటే ఇన్పుట్ ఎప్పుడు నాకు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది. ఈ అవుట్పుట్ చాలా చిన్న రేట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను రీఫండ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్వర్టెడ్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీ ఇన్పుట్స్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అవుట్పుట్ రేట్ తక్కువ ఉంటుందో వాడు రీఫండ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు. సో ఇక్కడ కూడా రీఫండ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతున్నాడు. కాకపోతే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. మనం అన్డ్యూగా బెనిఫిట్ పొందకూడదు, ఇన్సిడెంట్ పాస్ ఆన్ అవ్వలేదు, ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. However, it may be noted that the exporter of such goods can export the goods only under letter of undertaking, a bond, and cannot export on payment of IGST. సో మనం రెండు మెథడ్స్ అన్నాం కదా, జీరో రేటెడ్ సప్లైస్లో రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నువ్వు బాండ్కి ఎంటర్ అవ్వచ్చు, రెండోది నువ్వు పే చేసి రీఫండ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఎవరైతే ఈ మర్చెంట్ సప్లయర్ని యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడో, ఎవరైతే అది కన్సెషనల్ రేట్లో 0.1% వాడుకుంటున్నారో ఈ హ్యాజ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే నువ్వు లెటర్ ఆఫ్ ఎల్యూటీ నువ్వు అండర్టేక్ చేసుకొని నువ్వు రీఫండ్ తీసుకోవాలి, అంతే తప్ప సెకండ్ రూట్కి నువ్వు వెళ్ళలేవు. ఎందుకంటే నువ్వు ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ నువ్వు ఛార్జ్ చేస్తున్నావు కదా 0.1%. సో నువ్వు సెకండ్ రూట్కి వెళ్ళడానికి నీకు పాసిబిలిటీ లేదు, మ్యాథమెటికల్ కూడా పాసిబిలిటీ లేదు అని చెప్పడానికి. A registered supplier can supply goods to a merchant exporter at a low rate of 0.1% prescribed with the following conditions are satisfied. సో ఆ కండిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ మీకు 4 మార్క్స్ రావచ్చు పాసిబిలిటీ. The registered supplier shall supply such goods to the registered recipient on a tax invoice. ఓకే, సో ఇది అమ్మకం కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే వీడు రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి, వాడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కాకుండా మర్చెంట్ని వాడుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను వాడికి అమ్ముతాప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి, 0.1% చిన్న రేట్లో నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చేయాలి. ఓకే, వాడు ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు, నేను కూడా ఐటీసీని రీఫండ్గా తీసుకోవచ్చు. The registered recipient shall export the said goods within the period of 90 days from the date of the issue of the tax invoice by the registered supplier. సో నేను ఎప్పుడైతే వాడికి అమ్ముతున్నానో, నేను ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తున్నానో అప్పటి నుంచి 90 days లోపు వాడు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయాలి. వాడిని నేను అపాయింట్ చేసిన అంటే వాడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయక వాటితో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను, వాడు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ అవన్నీ చూసుకుంటాడని చెప్పడానికి. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నేను వాడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. ఆ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసిన 90 days లోపు వాడు యాక్చువల్ ఎక్స్పోర్ట్ని fulfill చేయాలి. The registered recipient shall indicate the GSTN of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect to the said goods in the shipping bill or bill of export. సో వాడు ఎప్పుడైతే షిప్పింగ్ బిల్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ వాడు ఫైల్ చేస్తాడో, వాడు ఫైల్ చేసేటప్పుడు నా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, నా జిఎస్టీఎన్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాడు ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు, వాడు ఏదో హెల్ప్ చేస్తున్నాడు, 0.1% ఛార్జ్ చేసుకుని అంతే. కాబట్టి నేను నా జిఎస్టీఎన్ నెంబరు, నా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ని కూడా వాడు బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, ఎక్స్పోర్ట్ బిల్,
ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ కట్టినప్పుడు, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ కట్టినప్పుడు, లేకపోతే షిప్పింగ్ బిల్ వాడు ఫైల్ చేసినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ కూడా అందులో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ద రిజిస్టర్డ్ రెసిపియంట్ షెల్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషనల్ కౌన్సిల్. ఓకే, సో అది ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఒక కౌన్సిల్ ఉంది. మనకి సిఏకి ఒక కౌన్సిల్ ఎట్లా ఉంది, సిఎంఏకి ఒక బాడీ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి ఒక బాడీ ఉంది, వాళ్ళు అందులో వాడు రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, the registered recipient shall place an order on the registered supplier for procuring goods at a concessional rate, and a copy of the same shall also be provided for the jurisdictional officer at the registered office. Okay, so ఆర్డర్ అంటే నేను ఇట్లా అమ్ముతున్నాను అని చెప్పడానికి ఒక ఆర్డర్ వాడు కూడా ఇవ్వాలి, అది జ్యూరిస్డిక్షనల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కూడా చూపించాలి. ద రిజిస్టర్డ్ రెసిపియంట్ షెల్ మూవ్ ద సెడ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ directly to the port or inland container depot or airport or land custom stations from where the said goods are to be exported. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే నువ్వు ఆబ్వియస్లీ మనకు ఉన్న రూట్స్ ఏంది, కొన్ని కేసెస్లో బస్ రూట్, రోడ్ మార్గంలో కూడా వెళ్తాం, బట్ మోస్ట్లీ అది షిప్ ద్వారంలో లేదంటే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచే వెళ్తాం కదా. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ పోర్ట్కి ఇన్లాండ్ కంటైనర్ డిపోర్ట్, ఇన్లాండ్ కంటైనర్ డిపోర్ట్ అంటే రోడ్ మార్గము, లేదంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ ల్యాండ్ కస్టమ్ స్టేషన్కి నేను యాక్చువల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ని, సో నా గూడ్స్ నా ఫ్యాక్టరీ నుంచి డైరెక్ట్గా అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలి, వాడి దగ్గరికి ఇంకా వెళ్ళకూడదు, అంటే వాడు జస్ట్ మిడిల్ మ్యాన్ అని చెప్పడానికి మాత్రమే. ఓకే, డైరెక్ట్లీ టు ఏ రిజిస్టర్డ్ వేర్ హౌస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద సచ్ గూడ్స్ షాల్ బి మూవ్డ్. ఓకే, సో వాడు అట్లా కొన్ని ఇప్పుడు నాలాగా ఒక 10 మంది ఉన్నారు అనుకుందాం, 10 మంది మొత్తం కలిపి ఒకటిసారి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక వేర్ హౌస్ పెట్టుకొని ఆ వేర్ హౌస్లో అన్ని నాలాంటి 10 మందికి సంబంధించిన గూడ్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర పెట్టి అవంతా కంబైన్ చేసి బ్యాచ్గా చేసి అప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంతే తప్ప వాడి ప్లేస్కి ఏమి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాడు. After the goods have been exported, the registered recipient shall provide a copy of the shipping bill or bill of export containing the details of GSTN and the tax invoice of the registered supplier along with a proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as the jurisdictional tax officer for such supplies. ఓకే, ఎప్పుడైతే వాడు దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటాడో, సో ఎక్స్పోర్ట్ జనరల్ మేనిఫెస్టో ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ రిపోర్ట్ అని వాడు ఫైల్ చేస్తాడు, అంత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నా డీటెయిల్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్, అవి పంపించిన డీటెయిల్స్ అవి మొత్తం నాకు ఒకసారి ఇవ్వాలి, ప్లస్ ట్యాక్స్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కూడా ఒకసారి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యున్గానే అవుతుంది, ఇది మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇక్కడ ఏం జరగట్లేవు అని చెప్పడానికి. సప్లైస్ టు ఎ సెజ్ యూనిట్ ఆర్ సెజ్ డెవలపర్ ఓన్లీ ఇఫ్ సచ్ సప్లైస్ హ్యావ్ బిన్ రిసీవ్డ్ విత్ సెజ్ డెవలపర్ ఆర్ సెజ్ యూనిట్ ఫర్ ఆథరైజ్డ్ ఆపరేషన్స్, అప్పుడు మనం దాన్ని ఎగ్జెంప్షన్ అని అంటాం. ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం, నేను సెజ్కి ఇచ్చిన ప్రతిదీ ఎగ్జెంప్టెడ్ కాదు. ఇప్పుడు ఏదో గూడ్స్ నేను ఒక సెజ్కి పంపించాలంటే అవి ఎగ్జెంప్టెడ్ కాదు, అది వాళ్ళ బిజినెస్కి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరమయ్యేవి అవి ఉండాలి. సో వాళ్ళ సెజ్ ఆఫీసర్ దాన్ని సర్టిఫై చేయాలి, అది మా ఆపరేషన్కి సంబంధించిందని చెప్పి, అప్పుడు అది జీరో రేటెడ్ సప్లై అవుతుంది. దేర్ఫోర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 17(5) గుర్తుందా, బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్. అవి కాకుండా ఇఫ్ event management services, hotel accommodation services, consumables etc. are received by the sales unit or developer for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone, the benefit of zero rated supply shall be available in such cases to the supplier. Okay, సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఆఫీసర్ దాన్ని సర్టిఫై చేస్తున్నాడో మా ఆపరేషన్స్కి సంబంధించి అని చెప్పి సెక్షన్ సబ్జెక్టెడ్ 17(5)లో కొన్ని బ్లాక్డ్ అని చెప్పాడు, వీటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఏవేవైతే మనం పంపిస్తున్నామో వాటిని మనం జీరో రేటెడ్ సప్లై అనొచ్చు. అలా కాకుండా వేరే దానికి పంపిస్తే అవి మామూలు రేట్లో ట్యాక్స్ పడాల్సిందే అని చెప్తున్నాడు. ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఈఓయు, జీరో రేటింగ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు సప్లైస్ టు ఈఓయు అండ్ దేర్ ఈజ్ నో స్పెషల్ dispensation for them under the GST regime. Therefore, supplies to EOU are taxable like any other taxable supplies. EOUs to the extent of exports are eligible for zero rating like any other exporter. Okay, సో ఎక్స్పోర్టర్ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి అది జీరో రేటింగ్ అవుతుంది, కానీ మనలాంటి వాడు ఈ ఈఓయూకి పంపించుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యువర్ ఎక్స్పోర్టింగ్, ఇట్స్ లైక్ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ మాత్రమే అవుతుంది. However, supplies to EOUs are treated as a deemed export, ఇందాక చెప్పాను, and refund of the tax paid on the deemed export is admissible either to the supplier or the recipient. చెప్పిన పాయింట్ మళ్ళీ వస్తుంది, కానీ ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా వింటున్నారో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, టాపిక్ అలా గ్రేగా ఉంటుంది, బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈఓయూ డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందంటే ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్, బట్ మనలాంటి వాడు ఈఓయూకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడంటే ఇట్స్ అ డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్. కాబట్టి నేనేం చేయాలి, ఈ ట్యాక్స్ ఏదైతే కట్టానో దాన్ని నేను రీఫండ్గా తీసుకోవాలి, అంతేకాని జీరో రేటెడ్ అవ్వదు. సో అగైన్ మనము డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఒక పాయింట్ మనం చదువుకున్నాం, ఒకటి ఈదర్ సప్లయర్ ఆర్ రెసిపియంట్ వాళ్ళ డిక్లరేషన్ ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు
నేను ఐటీసీ రీఫండ్ తీసుకోవాలనుకుంటే వాని దగ్గర నుంచి డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలి, వాడు తీసుకోవాలనుకుంటే నా దగ్గర నుంచి డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలంటే ఎవరో ఒకరికి రీఫండ్ దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండర్ ద బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీ వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ప్రొసీజర్ ఫర్ మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్ట్, ప్రొసీజర్ ఫర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్. సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటే మనము ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో ఎక్స్పోర్టర్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీ ప్రయర్ టు ఎక్స్పోర్ట్ బైండింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు పే ట్యాక్స్ డ్యూ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 18% విత్ ఇన్. సో మనం చెప్పిన కండిషన్స్ అన్ని నువ్వు సాటిస్ఫై చేయకుంటే నువ్వు ఏదైతే ట్యాక్స్ జీరో రేటెడ్ అంటే నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు. సో నువ్వు ఏదైనా కండిషన్ని ఫెయిల్ అవుతే నువ్వు ఎంతైతే ట్యాక్స్ కట్టేవాడో ఆ ట్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక 6 months బ్యాక్ నువ్వు పంపించావు, 1 year బ్యాక్ పంపించావు, ఆ 1 year పడాల్సిన ట్యాక్స్ ప్లస్ ఈ 1 year నుంచి యాక్చువల్గా కట్టే వరకు ఇంట్రెస్ట్, ఈ రెండింటిని నీతోటి కట్టిస్తారు. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్కి ఒక చిన్న తేడా ఉంది, అర్థం చేసుకోండి. 15 days after the expiry of 3 months from the date of issuance of the invoice for the export if the goods are not exported out of India. సో నువ్వు 3 months లోపు నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. 15 days after the expiry of 1 year from the date of issuance of the invoice for the export if the payment for such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange or in Indian rupee wherever permitted by the Reserve Bank of India. స్టార్టింగ్లో ఒక పాయింట్లో చెప్పాను, మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అయితే 6 months లోపు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసిన 6 months లోపు గూడ్స్ను ఫిజికల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అవుతే నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు 1 year లోపు నువ్వు దాన్ని ఇండియాలో ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజబుల్ ఫారెన్ కరెన్సీలోనైనా తెప్పించుకోవాలి, లేదంటే ఆర్బీఐ పర్మిషన్ ఉంటే రూపీస్లోనైనా తెచ్చుకోవాలి. సో తేడా అర్థం చేసుకోండి గూడ్స్కి సర్వీసెస్కి. గూడ్స్కి అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తున్నావో ఆ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత 3 months లోపు నువ్వు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, ఫిజికల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. సర్వీసెస్ అయితే నువ్వు ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు డబ్బుల్ని 1 year లోపు ఇండియాకి తెచ్చుకోవాలి, ఎక్స్చేంజబుల్ ఫారెన్ కరెన్సీలో తెచ్చుకోవాలి. అట్లా కాకుండా ఇండియా రూపీస్లో తెచ్చుకోవాలనుకుంటే నేపాల్, భూటాన్ అట్లా కొన్ని కంట్రీస్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనము చైనాతో కూడా డిస్కషన్ అవుతుంది, వాళ్ళు జస్ట్ డిస్కషన్లోనే ఉంది అది. సో మనం ఇండియాలో కూడా ఇండియన్ రూపీస్లో కూడా తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే అది ఆర్బీఐ పర్మిషన్ తోటి ఇండియన్ రూపీస్లో తెచ్చుకోవచ్చు. These provisions are also applicable in respect of zero rated supplies of goods and services to sales unit or developer without payment of IGST. సో ఏ ప్రొవిజన్స్ అయితే నీకు బయట కంట్రీ కోసం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి, సేమ్ దీన్ని కూడా అప్లై అవుతుంది. అంటే నేను ఒక సెజ్ డెవలపర్కి సెజ్ యూనిట్కి నేను గూడ్స్ నేను సప్లై చేయాలనుకుంటే నేను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసిన 3 months లోపు సప్లై చేయాలంటే ఫిజికల్గా వెళ్ళిపోవాలి. సర్వీసెస్ అయితే నేను సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన 1 year లోపు నాకు డబ్బులు అంటే ఆబ్వియస్లీ మన ఫారెన్ కరెన్సీలు ఏం రావు, ఇండియన్ రూపీస్లో అయినా సరే మనకు డబ్బులు వచ్చేసేయాలి. అది ఎప్పటిలోపు రావాలనేది మనకు ఫేమా చెప్తుంది. ఫేమా మనకు పెద్ద దిక్కు ఇక్కడ. ఫెయిల్యూర్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద గూడ్స్ అండ్ పే ద ట్యాక్స్ డ్యూ దేర్ ఆన్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ విత్ ఇన్ ద పీరియడ్ స్పెసిఫైడ్ అబో. ఇందాక చెప్పాను కదా 3 months లోపు చేయాలి, లేకపోతే 15 days, దాని తర్వాత 15 days టైం ఇచ్చాడు. ఆ 15 days లోపు నువ్వు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది మొత్తం నువ్వు కట్టాలి. కట్టకపోతే నీ దగ్గర నుంచి బలవంతంగా అయినా సరే నీ డబ్బులను తీసేసుకుంటారు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఫర్నిష్ ద లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ in place of bond except where those who have been prosecuted for cases involving amount exceeding 250 lakhs. ఓకే, సో 2.5 కోట్ల కంటే నీ పైన ఏదైనా ఒక ప్రాసిక్యూషన్ పడింది అనుకుంటే ఒక 5 years ఎంత ఉంటుంది, 5 yearsలో నీకు 2.5 crores కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఒక ప్రాసిక్యూషన్ నీకు పడింది అంటే నువ్వు లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ అంటే ఏదో డిక్లరేషన్ ఇచ్చినట్టు అంతే కాదు, ఒక ప్రొసీజరల్గా నువ్వు బాండ్ పేపరే రాయాలని చెప్తున్నాడు. సో బాండ్ పేపర్ జనరల్గా అవసరం లేదు, కానీ నీ పైన అట్లా ఏమైనా ప్రాసిక్యూషన్ 250 lakhs కన్నా ఎక్కువ ప్రాసిక్యూషన్ పడింది అంటే నువ్వు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇది కూడా కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు గైస్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెము ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఎల్యూటీ. ద ఎల్యూటీ షెల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్. సో నువ్వు ఏ ఇయర్లో నువ్వు ఎల్యూటీ ఎంటర్ అవుతున్నావు అది ఆ మొత్తం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి యూజ్ అవుతుంది, ఓల్ ఇయర్. సో 1 markలో క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. ఫార్మ్ ఫర్ ఎల్యూటీ. In LUT shall be deemed to be accepted as soon as acknowledgement for the same bearing the application reference number is generated online. సో ఇది కూడా కొంచెం 1 markలో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా ఈ రీఫండ్ కోసం చూస్తున్నామో ఈ ఎల్యూటీ మనం ఫైల్ చేస్తామో వాళ్ళు అప్లికేషన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అని ఒకటి ఇచ్చారు అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్.
document for LUT. No document need to be physically submitted to the jurisdictional officer for acceptance of LUT. సో ఎల్యూటీకి ఇంకా సపరేట్గా డాక్యుమెంట్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఎల్యూటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ డాక్యుమెంట్. సో సపరేట్గా మీరు ఏం డాక్యుమెంట్స్ని మళ్ళీ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి మనకి సెక్షన్ చెప్తుంది. Acceptance of LUT. A LUT shall be deemed to have been accepted as soon as the acknowledgement for the same bearing the application. ఇందాకనే వచ్చింది చెప్పాను కదా, అప్లికేషన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఒక్కసారి మనకు వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు అంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ దట్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. సో మనం దానికోసం ఇంకేం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఫైల్ ద రీఫండ్ అప్లికేషన్. సో బ్యాంక్ గ్యారంటీ కోసం కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒకసారి వినండి. Since the facility for export under LUT has been extended to all the registered persons, bond will be required to be furnished by those persons who have been prosecuted for cases ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 250 lakhs. ఓకే, సో జనరల్గా ఎల్యూటీతోనే సరిపోతుంది. కానీ ఇన్ కేస్ మీ పైన ఏదైనా 250 lakhs కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ప్రాసిక్యూషన్ మీ పైన స్టార్ట్ అయింది అంటే మీరు ఎల్యూటీని నమ్మలేని బాబు. ఆల్రెడీ మీరు దొంగలకు ఒకసారి పట్టబడ్డారు. సో ఇంకోసారి కూడా అలాంటిది ఏదైనా మోసం చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు బాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని చెప్పేసి మనకు లా చెప్తుంది. ఏ బాండ్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ షెల్ బి అకంపెనీడ్ బై ఎ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఆఫ్ 15% ఆఫ్ ద బాండ్ అమౌంట్. ఓకే, సో మీరు బాండ్ పేపర్ రాసినప్పుడు మనం ఒక ₹1,00,00,000 బాండ్ పేపర్ రాసినాం అనుకుందాం. అందులో 15 lakhsకి బ్యాంక్ గ్యారంటీ మనం ఇవ్వాలి. సో బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వాలంటే బ్యాంక్ మనకేం ఫ్రీ ఇవ్వదు కదా, మనకేం చుట్టం కాదు కదా. సో బ్యాంక్ కూడా కొంచెం డబ్బులు దానిపైన ఇంట్రెస్ట్, పెనాల్టీ అనకూడదు, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, ఆ చెత్త అంతా వాళ్ళు మన పైన ఛార్జ్ చేస్తారు. ఎన్ని మంత్స్కు ఉంటుంది, మన క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళకి మళ్ళీ అది మనకు ఒక కాస్ట్ లాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఐ రిపీట్, లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ సరిపోతుంది. కానీ నీ పైన ఏమైనా కేసు పడింది అలా అనుకున్నప్పుడు, కేసు ఏమైనా పెండింగ్లో ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు దే ఆస్క్ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ బాండ్. సో బాండ్ ఒక ₹1,00,00,000 మీరు బాండ్ ఎంటర్ అవుతున్నారంటే అందులో 15%కి బ్యాంక్ గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వాలి. సో బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి అంటే మనకు కొంచెం డబ్బులు పోయినట్టే అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అందుకే మన ప్రాసిక్యూషన్ కొంచెం దూరంగా ఉండండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో గైస్, I don't know how many of you are watching, but today the response is very low, guys. This is kind of a disappointing for me. I thought you are more interested in this topic because this topic is not covered elsewhere. Okay, but it's fine. Since I have started, I don't want to stop in between. I will be continuing even without any viewers. Realization of export proceeds in Indian rupees. There is no restriction on invoicing of export contract in Indian rupees in terms of rules, regulations, notifications and directions framed by the Foreign Exchange Management Act. Further, in terms of all exports contracts and invoices shall be denominated either in the freely convertible currency or Indian rupees, but export processes shall be realized freely convertible currency. So దీని మీనింగ్ కూడా చెప్తాను. మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే బయట కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావో, సర్వీస్ కావచ్చు, గూడ్స్ కావచ్చు, సో అది డెఫినెట్లీ నువ్వు ఇండియన్ రూపీస్లోనే చేయాలా, చేయకూడదు అని చెప్పి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు. కాకపోతే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక కరెన్సీ తెచ్చుకుంటున్నావు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మనకు తెలిసిన కరెన్సీస్ ఏంది, US dollars, అమెరికన్ డాలర్, US dollars, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్, ఆర్ దిరామ్స్, పౌండ్, ఇలాంటి కొన్ని మనకు తెలుసు కదా. అట్లా మనకు తెలియకుండా కూడా ఇంకా వందల కరెన్సీస్ ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని కరెన్సీస్ ఫ్రీగా ఎక్స్చేంజబుల్ కావు. అంటే ఇప్పుడు జింబాబ్వే, మీరు పేరే ఉంటారు కదా, మన క్రికెట్ విషయం వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో అది చాలా దారుణమైన పరిస్థితులలో ఉంది, వాళ్ళ రేట్ చాలా పడిపోయింది. సో ఇప్పుడు అలాంటివి నువ్వు తెచ్చుకోకు. ఆల్రెడీ అది మునిగేది కాదు, ఆల్రెడీ మునిగిపోయిన షిప్. ఆ కరెన్సీని తెచ్చుకున్నంత మాత్రం ఇండియాకి పెద్దగా ఒరిగేది ఏం లేదు. సో జనరల్గా మూవ్మెంట్ బాగున్న కరెన్సీ తెచ్చుకో అని చెప్పి మాత్రమే మనకి ఈ సెక్షన్, మనకు RBI రెగ్యులేషన్స్ కూడా చెప్తున్నాయి. అంతే. అంటే ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ కరెన్సీ తీసుకొచ్చుకో బాబు. ఇండియన్ కరెన్సీ తెచ్చుకున్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు వేరే కంట్రీ వాడు, దుబాయ్ వాడు ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. వాడు కరెన్సీలోనే డబ్బులు పే చేస్తూ ఉంటాడు. US వాడు US కరెన్సీలోనే పే చేస్తుంటాడు. మనవాడే పక్క కరెన్సీ మీద ఆశపడతాడు. ఓకే, సో వేరే కరెన్సీ అయినా పర్లేదు, నాట్ నెసెసరీ ఇండియా. భూటాను, పాకిస్తాను, ఇలా కొంచెం లాక్డ్ కంట్రీస్, ఇవి మనకి ఇండియన్ రూపీస్లో కూడా ఇచ్చేస్తాయి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు. సో అది కూడా చెల్తా, దట్ ఇస్ ఆల్సో వర్క్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఎక్స్పోర్ట్ టు నేపాల్ అండ్ భూటాన్. Export of goods. Export of goods to Nepal or Bhutan falls within the definition of export of goods under the IGST Act as goods are taken from India to a place outside India. సో నేపాల్, భూటాన్ పక్క దేశాలు అయినప్పటికీ అది కూడా వేరే దేశాలు కదా, అవుట్సైడ్ ఇండియానే కదా. సో దానిలో కూడా IGST పడుతుంది. సో అది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ పర్వ్యూలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇండియా హ్యాస్ రూపీ ట్రేడ్ విత్ నేపాల్ అండ్ భూటాన్. సో నేపాల్, భూటాన్ తోటి మనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళని మనం కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. చెప్పాలంటే అలా చెప్పకూడదు, బట్ మన దేశం పైన డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు చాలా ట్రేడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో మన కరెన్సీలు అక్కడ చాలా చెల్తాయి. సో వాళ్ళు
ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనం నమ్ముకొని ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళని కూడా మన వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ అని చెప్పి కొంచెం ఈ మధ్య కొంచెం గొడవలు అయ్యాయి, బట్ స్టిల్ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ అని చెప్పి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తుంది వాళ్ళని. The RBI regulations allow receipt of payment in Indian rupees in case of exports to Nepal and Bhutan. సో మన ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ కాబట్టి మనం వాళ్ళకి ఏమైనా అమ్ముకుంటే వాళ్ళు రూపీస్ US డాలర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంటి పక్కకే ఉన్నాడు నేపాల్ భూటాన్ వాడికి మనం అమ్మితే వాడి డబ్బులు మనకు వాడి కరెన్సీలు ఇచ్చినా పర్లేదు, మన కరెన్సీలు ఇచ్చినా పర్లేదు. ఎక్కడో 7 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులు మనకి ఎందుకు లేని చెప్పడానికి ఇట్స్ ఫైన్, యూ కెన్ పే ఇన్ అవర్ ఓన్ కరెన్సీ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. హెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు నేపాల్ అండ్ భూటాన్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ జీరో రేటెడ్. ఎందుకు అంటే అది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ కాబట్టి అది కూడా జీరో రేటెడ్ అంటాము. అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ విల్ ఆల్సో క్వాలిఫై ఫర్ ఆల్ బెనిఫిట్స్ అవైలబుల్ టు జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ అండర్ ద GST రెజిమ్. సో GST రెజిమ్లో మీకు ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ చేస్తే మీకు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ దిస్ గూడ్స్ టు నేపాల్ అండ్ భూటాన్. దట్స్ ఫైన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది గైస్, ఇది ఆన్సర్ నేను అప్పుడు చూపించాను, చూద్దాం మీరు చేయగలుగుతారేమని చెప్పి. ఐ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ రెస్పాండ్, దట్స్ ఫైన్ గైస్. ఓకే, మన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన తెలుగు క్లాసెస్ అంటేనే చాలా తక్కువ మంది వింటారు. అవి విన్న వాళ్ళలో చాలామంది ఇంకా దాన్ని చిన్న చూపు చూస్తారు తెలుగు ఏంటి అని చెప్పి. సో ఎవరైతే వింటున్నారో ఇట్స్ ఫైన్, ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. A Limited enters into an agreement for sale of goods with B Limited, a company based in UAE. B Limited requires the goods to be delivered by A Limited to C Limited. సో ఇది ఏదో ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది, మనం ఏదో అమ్ముతా అంటే వాడు మన గూడ్స్ ఇంకెక్కడో పంపించమన్నాడు. నేను నా నోటితో చెప్పను, మీరు ఆలోచించండి. నా 4 days మ్యారథాన్ విన్నారంటే మీరు ఈ పాటికి ఆ స్టాండర్డ్ మీకు వచ్చేసి ఉండాలి. ఓకే, ఏ కంపెనీ బేస్డ్ ఇన్ కర్ణాటక, వెదర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ క్వాలిఫై యాజ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండర్ ద GST, అనలైజ్ ద సినారియో అండ్ ఆఫర్ యువర్ కమెంట్స్. ఓకే, నేను కొంచెం పిక్టోరియల్గా ఇస్తాను ఎవరికన్నా కావాలనుకుంటే. A Limited B Limited తోటి ఒక సంబంధం పెట్టుకుందంట, వీడు UAE ఉన్నాడంట. వీడు దీన్ని C Limitedకి పంపించమంటున్నాడు. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇది ఇండియాలోనే ఉంది. బిల్ టు షిప్ టు మోడల్ గైస్. సో మనం గూడ్స్ ఎక్కడ పంపిస్తామంటే ఇండియా నుంచి C Limitedకి పంపిస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. నేను ఎక్స్పోర్ట్ డెఫినేషన్ని 10 నిమిషాలు అర్చి చెప్పాను. ఎవరెవరు విన్నారో అట్లీస్ట్ మీరైతే ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి. ఒక 2 responses చూస్తా గైస్. 30 seconds I'll wait for 2 responses. If you are getting, it's fine. If you're not giving, it is still fine. Bill to ship model is fine, but ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే is it an export or not? Sai Krishna, you said the explanation is good. Can you answer this if you have understood the topic so far? Okay, so I'll answer without wasting time. So in order for you to say that something is an export of goods has to go out of ఇండియా నుంచి బయటికి వెళితే తప్ప మనం దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అనము. సో A Limited is in India, C Limited is also in India. So yes, you are entering into a contract with a person who is outside India, but the goods are not being taken out of India, కాబట్టి not an export అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు. ఐ థాట్ నేను ఇన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టాను, ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనుకున్నాను. అంటే లైక్ సో దట్ ఐ కీప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఎవ్రీడే. A Limited is making zero rated supplies which are also specifically exempt from GST. Zero rated మాట్లాడుకున్నాం, చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. The company has paid input tax of 2 lakh rupees on inputs and input services which have been exclusively used in effecting zero rated supplies. సో నేను జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ చేస్తున్నాను, నాకు ఇన్పుట్ సర్వీసెస్, క్యాపిటల్ గూడ్స్ పైన రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ పైన నేను 2 lakhs rupees పే చేశాను. ఓకే, వాటిని ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ జీరో రేటెడ్ సప్లైస్ కోసమే వాడుకున్నాను.
Examine if A Limited can avail ITC of input of 2 lakh rupees paid on input and input services used exclusively in affecting the zero rated supplies. ఈ 2 lakhs ఐటీసీ నేను ఏదైతే పే చేశానో దీనిపైన నాకు ఏమన్నాడు అవి ఐటీసీని అవైల్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నాడు. ఐ వెయిట్ ఫర్ 30 seconds, నాకు కొంచెం బ్రేక్ దొరుకుద్ది. మనము ఐటీసీ చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది గైస్. సో ఐటీసీ చాప్టర్లో మనం ఏమనుకున్నాము, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ సప్లై టు ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎన్ ఎగ్జామ్ సప్లై, సో ఎగ్జామ్ సప్లై అంటే అవుట్పుట్లో నీకు ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి ఇన్పుట్లో నేను ఐటీసీ ఇవ్వ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అట్లాగే ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ సప్లై విచ్ ఇస్ జీరో రేటెడ్. సో జీరో రేటెడ్ సప్లై అంటే నీకు అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ రావట్లేదు కాబట్టి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చా లేదా, నేను జస్ట్ హింట్ ఇచ్చాను, అది ఆన్సర్ కాదు. Yes, who is answering? Nobody. Nobody is answering. Yes, so it is still eligible for ITC. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ ఎందుకు అంటే యాక్ట్లో క్లియర్గా చెప్పాడు, బట్ లాజికల్గా అర్థం చేసుకోండి. జీరో రేటెడ్ సప్లైని మనం ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కానీ అంటాము, కానీ జీరో రేటెడ్ ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ జీరో రేటెడ్ ఇస్ దట్ వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ టు అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఆర్ టు సెజ్ ఆర్ సెట్ డెవలపర్ యూనిట్, అది మనను ఇండియాని ఎంకరేజ్ చేయడానికే కాబట్టి. సో ఐటీసీ పైన ఇన్పుట్స్ పైన ఐటీసీ నువ్వు తీసుకోవచ్చు, రీఫండ్లు కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం అది చదవబోతున్నాం. Whether services of short-term accommodation, conferencing, banqueting, etc. provided to a SEZ unit or developer by a supplier located in the same state as that of the SEZ unit or developer should be treated as an interstate supply under section 75B or intrastate supply under section 82 read with 12(3)(c. ఓకే, మనము రిజిస్ట్రేషన్ చాప్టర్లో ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం ఏంటంటే, ఒక స్టేట్లో ఒక సెజ్ ఉంది, ఒకటి నాన్ సెజ్ ఉంది, రెండు సపరేట్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలని. ఓకే, బట్ ఇది వేరే క్వశ్చన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను, సికింద్రాబాద్లో ఉన్నాను, నేను డిటిఏ నుంచి, మామూలు ఏరియాని డిటిఏ అంటారు, డొమెస్టిక్ టారిఫ్ ఏరియా. సో ఈ డొమెస్టిక్ టారిఫ్ ఏరియా నుంచి నేను సెజ్కి ఏమైనా సప్లై చేస్తున్నాను, ఇంకా ఇచ్చాడు వీడి ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ అకామిడేషన్, కాన్ఫరెన్సింగ్, బన్కెట్ హాల్ అవన్నీ ఇచ్చాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ ట్యాక్సబులా కాదని కాదు, క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ అది ఐజిఎస్టీ పడాలా, ఎస్జిఎస్టీ పడాలా, సిజిఎస్టీ పడాలా, ఏది పడాలి. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ కెన్ సీ 10 people are there. So I think when there are 10 people, at least 2-3 people could have understood this, or maybe ఇట్లా పెట్టేసేసి వెళ్ళిపోయారా ఏంది. సో when you are supplying goods outside India, it's always treated like ఐజిఎస్టీ. సో ఐజిఎస్టీ పర్వాలేకి వస్తుంది. అట్లాగే సెజ్ కూడా సేమ్ లాజిక్ ఇచ్చాడు. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంటర్ స్టేట్గా మనం చేస్తాం, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ స్టేట్. హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్లో సికింద్రాబాద్లో అయినా పర్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ స్టేట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ సెజ్ ఆర్ యాక్టివిటీ. ఇంటర్ స్టేట్ కాబట్టి ఐజిఎస్టీ అప్లై పడుతుంది. Mr. Amar Kant, a chartered accountant, being a partner in GST registered firms, orders a gaming software for his son from a company located in USA. He makes a payment for the same from his personal bank account. Examine whether the transaction will be liable to GST. If yes, in whose hands the tax liability will arise. Can someone answer this question, guys?
ఎస్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఐజిఎస్టీని కడుతున్నాడంట. సో అది ఐజిఎస్టీలో పడుతుందా, ఎట్లా పడుతుందో సో చెప్పండి. ఇందాక నేను ఓఐడిఆర్ సర్వీసెస్ని చాలా అరిచి చెప్పాను కదా, 10 సార్లు చెప్పాను. ఓఐడిఆర్ సర్వీసెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అండ్ దట్ ఈజ్ లైక్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ టెరిటరీ నుంచి చేస్తాడు. మనము నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఆన్లైన్ రెసిపియంట్ అన్నప్పుడు అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. సో పర్సనల్ యూజ్ కోసం మాట్లాడినప్పుడు ఓఐడిఆర్ హ్యాస్ టు అపాయింట్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా సో దట్ హీ మేక్స్ ద పేమెంట్. ఇఫ్ they are making the payment, if they are giving the services to a registered person, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రివర్స్ ఛార్జ్లు మనవాడు కడతాడు. ఓకే, విల్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ విల్ వాచ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో గైస్. అండ్ దిస్ వీడియో వోంట్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ వ్యూయింగ్ ఎనీవే. Whether the services of short-term accommodation, conferencing, banqueting, etc. provided to a special economic zone developer or a SEZ unit should be treated as an interstate supply or a intrastate supply under these acts. Yes. Who is answering this? I am sure nobody is watching. ఇందాకనే మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇది ఇంట్రాస్టేట్ అవుద్దా, ఇంటర్స్టేట్ అవుద్దా. It's again interstate. Whether the benefit of zero rated supply can be allowed to all procurement by SEZ developer or SEZ unit such as event management services, hotel accommodation services or consumable etc. దీనికి ఏంటి, అది కూడా ఇంట్రెస్టేట్ అవుద్ది. ఈ పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎప్పుడైతే మీరు జీరో రేటెడ్ సప్లై అని చెప్పేసి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారో, సప్లై చేస్తున్నప్పుడు కావాల్సుకొని మనం ఐటీసీని ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ తీసుకోవడానికి కంపెనీస్ వాల్యుయేషన్ పెంచేవాళ్ళు. సో అలా పెంచకుండా ఉండడానికి మనం ఏమంటున్నారంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ని నువ్వు డొమెస్టిక్లో ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ 100, నువ్వు దాన్ని జీరో రేటెడ్ సప్లైలో కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం 1.5 టైం, అంటే నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్టుగా చూపించుకోవడానికి 150 మాత్రమే చూపించవచ్చు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫర్ 100, నువ్వు మ్యాక్సిమం నువ్వు జీరో రేటెడ్ సప్లై చేసేటప్పుడు నీకు టర్న్ ఓవర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు 100 మల్టిప్లైడ్ బై 1.5 అంటే 150, ఆర్ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకెన్ 90 విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అంటే 90 నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకోవాలి. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నువ్వు 180 తీసుకున్నావు అనుకుందాం, 150 తీసుకోవాలి. దా మెయిన్ ఉద్దేశం చెప్తాను. ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు కావాల్సుకొని రేట్ని పెంచేసేసుకొని ఇబ్బందులు పడుతుంటావు, అంటే లైక్ అనవసరంగా ఎక్కువ ఐటమ్స్ని కొల్లగొడుతున్నావు, అది ఫేక్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్లో. అలా వాటిని అరికట్టడానికి నువ్వు ఇండియాలో ఎంత అమ్ముతున్నావు అదే సేమ్ ప్రోడక్ట్ని సేమ్ టైం సేమ్ లొకేషన్ సేమ్ క్వాంటిటీకి 1.5 టైం మ్యాక్సిమం, అంతకన్నా ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు. కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళామంటే అది ఫేక్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పి వి బిలీవ్ అని చెప్పి లా చెప్తుంది.
ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కొంచెం కేర్ఫుల్గా అయినండి ఎవరెవరైతే వింటున్నారో. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. హౌ సూన్ విల్ ద రిఫండ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ బి గ్రాంటెడ్ డ్యూరింగ్ ద జిఎస్టీ రెజ్యూమ్. ఓకే, సో మనకు ఎప్పటి వరకు ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, refund of 90% will be granted provisionally within 7 days of acknowledgement of refund application. Remaining 10% will be paid within a maximum period of 60 days from the date on the receipt of the application complete in all respects. Interest 6% payable in full if full refund is not granted within 60 days. ఓకే, ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నట్టు దీనిపైన మీకు న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే రీఫండ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం, మనకి ఇంకా రీఫండ్ చాప్టర్ రానే లేదు, బట్ అంతలోపే ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మీరు రీఫండ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నారో అన్నీ కరెక్ట్గా ఉందని చెప్పి కన్ఫర్మ్ అయినాక మీకు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు ప్రాపర్ ఆఫీసర్. అక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు 90% 7 days లోపు ఇవ్వాలి. అంటే 100 రూపీస్ మనం రీఫండ్, 100 రూపీస్ కాదు, 1000 రూపీస్ మినిమం అమౌంట్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. 100 రూపీస్ మనం రీఫండ్కి అప్లికేషన్ చేసుకుంటే 90 రూపీస్ని 7 days లోపు ఇవ్వాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ 10%ని వాళ్ళు 60 days లోపు ఇవ్వాలి. ప్లస్ ఆ 60 days లోపు ఇవ్వకపోతే 6% ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. సరే 18% కదా సార్ ఇక్కడ విన్నాం కదంటే, మనం గవర్నమెంట్కి పే చేస్తే 18%, వాళ్ళు మనకి పే చేస్తే 6% మాత్రమే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ ఐజిఎస్టీ పేడ్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, సో దీనికోసం కూడా ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా వినండి. క్యాలిక్యులేషన్ కన్నా ముందు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి, మీకు అర్థమైపోద్ది. అపాన్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫర్నిషింగ్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ రిటర్న్ ఇన్ ఫార్మ్ GSTR 3 by the exporter from the common portal, the customs shall process the claim for refund and an amount equal to IGST paid in respect of each shipping bill shall be credited to the bank account of the exporter. ఓకే, సో దీని లాజిక్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. మనం ఎప్పుడైతే మనం GSTR 3B ఫైల్ చేస్తున్నామో అందులోనే ఉండాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఐస్ గేట్ అని ఒకటి అంటారు. సో మనకు ఈ కస్టమ్స్ వాళ్ళకి GST వాళ్ళకి ఒక అనుసంధానమైన లైక్ ఒక ఇంటర్ఫేస్. సో వాళ్ళు దానిలో ఆ డీటెయిల్స్ని ఆల్రెడీ తీసేసుకుంటారు. డీటెయిల్స్ని తీసేసుకొని వాళ్ళు ఆ GSTR 3ని బేస్ చేసుకొని మీకు రీఫండ్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఓకే, Miss X Limited manufacturers of exempted excisable goods for export. Company availed input stage rebate ITC of inputs used in the manufacturing of exported goods, whether the company is eligible for refund of ITC on inputs. ఓకే, సో ఒకసారి దీని ఆన్సర్ చూపెట్టకుండా మీకు లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లాజిక్ ఏంటంటే, మనము ముందు నుంచి మాట్లాడుకోవడం ఏంది, ఎక్స్పోర్ట్ పైన 0 పడితే ఇన్పుట్స్ నీకు ఇవ్వను అని అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే, మన వాళ్ళని కాంపిటేటివ్ చేయడానికి వరల్డ్ మొత్తంలో మన రేట్ని తగ్గించడానికి మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసేదాన్ని 0 రేట్ అంటాం. సో నువ్వు 0 రేట్కి సప్లై చేస్తున్న ఐటము మేబీ అది ఇండియాలో ట్యాక్సబుల్ ఐటమ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జామ్టెడ్ ఐటమ్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు దాన్ని ఎగ్జామ్టెడ్ ఐటమ్ని సప్లై చేసినా సరే మీకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి ఈ సెక్షన్ మనకు చెప్తుంది. Under the IGST law, a person engaged in export of goods which are exempt in supply is eligible to avail the input tax stage credit for 0-rated supplies. Once goods are exported, refund of unutilized credit can be availed under the section. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇండియాలో నేను ఒక ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్ని అమ్ముకుంటున్నానంటే నాకు ఇన్పుట్ రాదు, కానీ సేమ్ ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్ నేను 0-rated సప్లై ప్రకారం ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను విత్ ఆల్ ఫార్మాలిటీస్ అండ్ ఆల్, నాకు అప్పుడు ఇన్పుట్స్ వస్తుంది, అంటే రీఫండ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఎగ్జామ్లో ఎస్పెషల్లీ CA వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, CA ఆర్ CMA ఎస్పెషల్లీ ఫైనల్ స్టూడెంట్స్కి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఒకటి రావచ్చు, నంబర్స్ ఇచ్చేసేసి మీరు ఎంతకి రీఫండ్ అప్లికేషన్ చేసుకుంటారని. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ సమ్ టైమ్ గైస్. X Limited, a unit in CEZ, received services from various service providers in relation to authorized operations in CEZ during the month of July 2017. The following details are furnished for the month of July 2017. సో మేము ఏమన్నాము, ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు DTA నుంచి సెజ్కి పంపించినప్పుడు ఆ సెజ్లో ఆథరైజ్డ్ ఆపరేషన్స్ కోసము, అది కూడా వాళ్ళ
సెజ్ ఆఫీసర్ దాన్ని సర్టిఫై చేస్తున్నాడంటే వీ కెన్ టేక్ ద క్రెడిట్, అంటే దాన్ని మనం జీరో రేటర్ సప్లై అనుకుంటామని క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు, అవన్నీ ఫైన్ అని. వాల్యూ ఆఫ్ taxable services used exclusively for authorized operations within the says 5 lakh rupees exemption from GST availed. అంటే వాళ్ళు taxable servicesని తీసుకున్నారంట 5 lakh rupees worth of servicesని. Value of taxable services used by the says unit and DTA units 8 lakh, GST paid is 18%. So value of taxable services used exclusively for authorized operations, value of taxable services used for, సో ఇంకా కొన్ని సర్వీసెస్ తీసుకున్నాంట, అందులో కొన్ని వాడు ఓన్గా వాడుకుంటున్నాడు, కొన్ని డిటిఏకి వాడుకుంటున్నాడు. అంటే మేబీ ఒక బ్రాంచ్ ఒక ఆఫీస్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక బ్రాంచ్ సెజ్లో ఉంది, ఒక బ్రాంచ్ డిటిఏలో ఉంది. సో రెండింటికి కలిపి అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీసుకున్నాడు, అంటే రెండింటికి కాంబినేషన్లో తీసుకున్నాడు. వాల్యూ ఆఫ్ taxable services used only for DTA units, ఓన్లీ డిటిఏకి 3 lakhs. సో 3 lakhs అనేది అవుట్ సైడ్లోకి వచ్చేస్తుంది, మనకు జీరో రేట్లో రాదు. Export turnover of says is 1 crore, turnover of DTA is 60 lakh. Compute the ITC and the amount of refund if any. ఓకే, సో నేను ఒక 30 seconds గ్యాప్ ఇస్తాను. మనం ఇందాక ప్రతి పాయింట్ మాట్లాడుకున్నాం, ఎవరైతే దీన్ని క్షుణ్ణంగా విన్నారు యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. మీకు 30 secondsలో ఆన్సర్ రాకపోతే నేనే చెప్తాను. చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర. 11 members ఉన్నారు. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ 5 people to give the answer. మేబీ 2 people అట్లీస్ట్ నా సాటిస్ఫాక్షన్కి మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నాను చెప్పడానికి. ఐటీసీ నేను రీఫండ్ అని నేను చెప్తాను, ఐటీసీ ఎంత తీసుకోవచ్చో చెప్పండి. ఐటీసీ ఎంత తీసుకోవచ్చు? ఇది 3 marks 5 marksకి వస్తుంది గైస్. మీరు దీన్ని లైట్గా తీసుకుంటున్నారా అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం, నేనేం చెప్పలేను. ఎగ్జామ్లో చిన్న మిస్టేక్ చేసి అయ్యో నాకు 36 వచ్చాయి, 37 వచ్చాయి, 52 వచ్చాయి, అగ్రిగేట్ పోయింది అంటే ఏం చేయలేము దానికి. ఎక్స్క్లూజివ్ సెజ్ కోసం వాడాడు, దీనిపైన జిఎస్టీ ఐటీసీ వస్తుందా, అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. దుర్గా, ఓకే, సో దుర్గా ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్. సో ఎక్స్క్లూజివ్ సెజ్ కోసం ఇచ్చిన దానికి నిల్లు ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవచ్చు. రెండిటి కలిపి తీసుకుంటున్నాడు దీనికి క్యాలిక్యులేటర్. ఎవరెవరైతే ఆన్సర్ చేస్తున్నారో చేసేసేయండి. అయ్యో క్యాలిక్యులేటర్ నేను రాంగ్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొచ్చాను. వన్ 2 ఏంటి? 2 ఈజ్ ప్రపోర్షనేట్లీ, ఎందుకంటే నువ్వు తీసుకుంటున్న సర్వీసెస్ని కొంచెం డిటిఏకి వాడుకుంటున్నావు, కొంచెం సెజ్కి వాడుకుంటున్నావు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే నేను సైడ్కి ఇక్కడ రాస్తాను, నువ్వు 100 lakhs ఎక్స్పోర్ట్ సెజ్కి, మొత్తం 160 lakhs మొత్తం నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు, నువ్వు తీసుకుంటుంది ఎంత? 3 lakh. క్యాలిక్యులేటర్ నేను రాంగ్ క్యాలిక్యులేటర్ పట్టుకొచ్చాను. 3 lakh. సో someone is giving, second one is 90K. Okay. Third one, value of taxable services used only for DTA. ఓన్లీ ఫర్ డిటిఏకి ఇస్తామా? 100% మనం ఇవ్వము, ఎందుకంటే అది అవుట్ సైడ్కి వస్తుంది, దీనిలోకి రాదు. ఫోర్త్ వన్, ఎక్స్పోర్ట్ టర్నోవర్ సెస్, ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే. ఓకే, సో ఎక్కడ తప్పొచ్చింది?
I don't know what is the number ఇది. సో సెకండ్ దానికి తప్పు వచ్చింది. హూ హాస్ గివెన్ నిహాన్, చెక్ యువర్ నంబర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్? 100 by 1 lakh. Okay, the 8 lakh. So second one, calculations, I don't know, I'm just checking the answer. The calculator, my calculator is different calculator today. 54. So మొత్తం కలిపి 54 ITC వస్తుంది. Coming to the refund, guys. Total eligible ITC multiplied by export turnover, అది 1.5 చేయాలి, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి డీటెయిల్స్ ఏం లేవు, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఎక్స్పోర్ట్ టర్నోవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్నోవర్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 1% గివ్ ద ఆన్సర్ గెస్. ఐ రీఫండ్కి ఫార్ములా ఇస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఐటీసీ ఎలిజిబుల్ ఐటీసీ మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్పోర్ట్ టర్నోవర్. ఈ క్వశ్చన్లో కాంప్లెక్సెస్ లేవు, ఇంకో క్వశ్చన్లో రావచ్చు. 1.5 టైం కన్నా దాటకూడదని చెప్పడానికి డివైడెడ్ బై టోటల్ టర్నోవర్ 54. Okay, so what is a refund? What is a refund, guys? What is a refund? Okay, I'm sorry, 51. First the exclusively for authorized operations కదా. I'm sorry guys, calculation నాకు లేవు. I'm just speaking. So 108 is total ITC. Refund 108,000. నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సెజ్ నుంచి 100, 160 కెన్ సమ్వాట్ 90K. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ రీఫండ్. చిన్న క్వశ్చన్ కాబట్టి పర్లేదు, మనకు కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్లకు వెళ్దాం. ఓకే, సో రీఫండ్ టాపిక్ నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్పాలనుకుంటున్నాను గైస్. సో టుడే ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ ఇన్ టేకింగ్ ద సెషన్. సో ఐ హోప్ అట్లీస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఒక ప్రొసీజర్ మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. కమింగ్ టు రీఫండ్, వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ whenever I have a session. Okay, so thank you guys, thanks for watching, have a nice day.